Listen. Listen. It's the beauty of Oman. The pure power of nature. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف خلق الله سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. ضيوفنا الأعزاء، الحضور الكرام، نرحب بكم في ثاني أيام الندوة الفنية إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة خلال الفترة من 14 إلى 15 من إبريل الجاري. إن العدالة لا تكتمل إلا حين تصل المظلة للجميع. نستعرض في هذه الجلسة الإصلاحات الرامية إلى توسيع التغطية وتعزيز كفاية المزايا، بما في ذلك العاملين لحسابهم الخاص والنساء والعمال المهاجرين، وتوسيع نطاق أنظمة الضمان الاجتماعي من خلال فروع ومزايا جديدة، أدوات ومنهجيات الوصول للفئات غير المغطاة من أجل نظام شامل لا يقصي أحدا عبر تجارب وحوارات فضلى. ندعو الآن مدير الجلسة الفاضل أندرا أجيد، منسق منظمة الإيسا لمنطقة آسيا والمحيط الهادئ، لإدارة الجلسة الحوارية مع المتحدثين. وضمن هذه الجلسة يقدم كل من الفاضلة نهلة زيتون ممثلة البنك الدولي ورقة عمل عن التحديات والتوجهات ومستقبل الحماية الاجتماعية، تليها تجربة سلطنة عمان تقدمها الفاضلة رضية بنت محمد المحروقية مدير عام الاشتراكات بصندوق الحماية الاجتماعية، ثم تجربة مملكة البحرين تقدمها الفاضلة نوال العويض مديرة الشؤون الخارجية بالهيئة العامة للتأمين الاجتماعي بمملكة البحرين، ونختمها بتجربة ماليزيا التي تقدمها الفاضلة جازلينا إلياس مديرة الاشتراكات بمنظمة الضمان الاجتماعي الماليزية. فليتفضلوا مشكورين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sabal khair. Kaifa halukum? Very good morning, ladies and gentlemen, distinguished participants, colleagues, and the speakers. Apologies, I will be speaking in English since I'm still learning Arabic. Hopefully next year, inshallah, when we inshallah meet again, I would be able to speak in Arabic more fluently. His Excellency Dr. Faisal and all of the colleagues from SPF Oman, from international organizations, it's a great honor to welcome you again this morning to this important session of the ISA Technical Seminar in Muscat, Oman. For you who hasn't known me, my name is Indrajit Nurmukti. I am the ISA Regional Coordinator for Asia and the Pacific. And today I have the privilege of moderating today's session on reforms to extend coverage and enhance benefit, including for the self-employed, migrant workers, and female workers, broadening social security systems through new branches and benefits. This topic is more than a technical one. It speaks directly to inclusion, equity, and sustainability in our social protection systems. Around the world, millions of workers, especially today context in the new ways of work, millions of workers working in the self-employed area, platform workers, and also
any digital workers. So they are still fall outside from the umbrella of social security, including the migrant workers and female in particular. They are facing the systematic challenges that limit both access and adequacy of benefits. As population is aging and labor markets evolve, the need for inclusive and sustainable reforms becomes even more critical. This session will reflect the broader purpose of the ISA seminar to foster innovation, share the real-world solutions, and shape the future of social protection together. Today, inshallah, we will be joined with us four distinguished experts who will share their experience from the perspectives of international organization and also from the country experience. We will start our session with the presentation from Ms. Nahala Zaidan, the expert, senior social protection specialist from the World Bank, to providing a global perspective strategy. Before I give the floor to Ms. Nahla, I would like to give a brief information that Ms. Nahla will be leaving from the room around 11 because she has another meeting with the Minister of Finance. So just in case, distinguished participants, you have any questions to Ms. Nahla, please ask directly after her session is over, before she's leaving the room. Without further ado, Ms. Nahla, I'll give the floors to you. Please give a big applause for Ms. Nahla Zaitan. صباح الخير. أنا العرض بتاعي هيبقى بالإنجليش، فلو حد محتاج ترجمة. تمام. طيب. The outline of my presentation today is basically trying to give a broad global outlook what's happening around the world around social protection. So we'll talk about social protection systems, and then I'm going to talk very quickly about the architecture of social protection, three buckets, which is social assistance, labor markets, and social insurance. And then we'll talk a little bit about aging, social care, and what the future will look like. In terms of globally what's happening around the world, in terms of mega trends, is that we find that extreme poverty all over the world has actually gone down over the years, but the distribution of the world population now across the different income threshold is changing. And we find that the vulnerable and middle class is becoming a much larger group. And this actually becomes an issue for social protection, because usually identifying the very, very poor is easy, and identifying the very, very rich is also easy. But identifying the middle and the vulnerable becomes a little bit more tricky. And a lot of the people that are actually middle can very much become vulnerable if they are faced by any shock. Again, we talked a lot about informality and how informality makes it even more harder to protect the poor and the vulnerable. And we see that the share of workers among the employed who are not contributing to social assistance is becoming much bigger. And actually, informality is very much related, at least in MENA, with the younger generation. So if you look at the column for the MENA region, you will find that informality is more prevalent among the younger crowd, who, when they graduate, the transition from school to work becomes much difficult. Some stay 2, 3, 4 years until they find a job. And in the meantime, what do? They go to the informal sector. Also, the impact of climate change is a huge challenge. Climate change is already pushing around 132 million people into poverty by 2030. And with the rising temperatures, we are finding that more and more people also are faced with internal migration, around 140 million people. They are forced to leave where they live because of climate shocks.
And we're talking about shocks, climate shocks like wildfires or hurricanes or heat waves or floods. All these things are making people actually internally migrate. The decarbonization also is implying the just transition of workforce, which means that more and more, because of the Paris Agreement and because what's happening around climate change, we see that more people want to transition into environmentally and socially sustainable jobs, what we call as green jobs or green economies. Again, automation also, while it's going to definitely lead to gains in productivity, it also means that some jobs are at risk. There is an enormous amount of uncertainty on job loss by sector and by country. So if you look, for example, at the US, the range is huge. We're talking about a job loss between 7 to 47%. It's a huge range because there's lots of unknown about automation and technology and what it will do. But, and again, the risks are higher for younger people. And as technology evolves and accelerates, we know that the non-routine type of jobs are the types of jobs that will actually die out. But also we think that new jobs will arise, and already under the non-standard employment, we're gaining a lot of new jobs in the gig economy and platforms, and I'll talk a little bit about that. Again, we heard in the opening speech from SPF about increased longevity and aging. Globally, the number of older people all over the world is growing faster than any other age group. So countries will need to think about coverage, adequacy, and affordability of pensions. And I think we spoke yesterday a lot about that, but also about developing elderly care system, which is critical to avoid that older people will fall into poverty. So governments will have to think about financing models in the development of an aged care system. And there they need to also think how to bring in the private sector, because in many countries, long-term care and social care, it's not always the government providing that. The government needs to open the market and shape the market so that private sector can also be part of the long-term care. And actually, this is a sector that will actually create job opportunities in the future. And it's a sector that has a female bias. So it can generate a lot of employment for women, because usually women do work in the care sector, but they work as unpaid care. So the idea is to develop and shape the market so that that market becomes a professional care market. COVID, of course, was a game changer. We saw how many countries leveraged social protection to mitigate the COVID shock. And we saw that countries that had good social registries and good data systems were able to navigate better. But also COVID highlighted major shifts in social protection. Digitization of payment was key. So countries that already were doing digital payments were able to continue to do that. Countries that did not have that system had huge issues during COVID. More and more we're thinking now about the idea of universal coverage and how to make social protection systems more responsive to shocks and more sustainable in terms of financing. Also, by 2030, there's an estimation of that 2/3 of the global poor will be living in fragile and conflict-affected countries. And already in the MENA region, we are surrounded by conflict all over, from Yemen to Gaza to what was happening in Syria, and before that with Iraq. So the region already is full of conflict, and this has an impact in pushing people into poverty and also worsening human capital outcomes, because when you think that also during this period, the loss in education attainment, the loss in health, so it's not only loss in income or in welfare, but it's generational loss. So on social protection, the bank's policy when it comes to social protection is basically to work across 3 axes.
equity, opportunity, and resilience. And of course, using the life cycle approach for each and every juncture, there's usually a number of social protection programs that are under these pillars. So for example, if we look at this chart, it shows that during early childhood, there are certain interventions, for example, child allowance benefits, that can help with equity. There are certain interventions that can help with opportunity, like nutrition-sensitive social protection, health, child care services, and then on resilience, if there's a need for emergency and in-kind cash. And the same with childhood, working life, and old age. Usually, the goals of equity, resilience, and opportunity have to be aligned with the human capital framework, because the idea is not just to protect, it's to protect and to empower, so that these programs also are in a way interrelated. And I think yesterday when the SP fund presented, they tried to show also the idea of the integration of social protection. Also, when we come to design social assistance, there's always design considerations. So for example, social assistance programs, and I think we spoke yesterday, can be cash or in kind. It depends on the objective of the program, but again, each program has usually in kind or something like school meals, sometimes food, but then cash, sometimes it's conditional, sometimes it's unconditional. So there's always design considerations depending on the budget and depending on the objective that you want to reach. Also on targeting, there's the debate between universal versus targeted. Is it targeted categorical or based on poverty? All these are design considerations in social assistance program, but in all social assistance programs, you have to think of the following dimensions: the benefit adequacy, which is the size of the benefit, the management information system to ensure the efficiency, the data integration, monitoring and evaluation tools to ensure oversight and performance monitoring, and grievance mechanisms, which are very important to allow citizens to send feedback, to complain, to inquire. These are usually good feedback loops on any program so that you understand how the citizen satisfaction about these programs. And again, integrated case management so that you can integrate between the programs. And then with any program, you have to have a delivery chain. And with the social assistance, there is a very clear delivery chain of outreach, intake and registration, assessment of needs, eligibility, enrollment, and then the provision of the service, and then how to manage it, again, through the grievance and redress, and also the time when the person can actually exit programs. And on that delivery chain, it's very important to say that social protection programs need to be dynamic. When you're in, it doesn't mean you're in for life. You're in during a certain period because you're facing a certain risk or a certain vulnerability. And I think this is very important because many times when people get a social benefit, they think they are entitled for this benefit forever. So in the very beginning, when we do outreach to a program, we have to explain the eligibility of that program and the parameters, that you are in for a certain period. You are in because of a certain circumstance, whether it's related to a child benefit, it's related to a certain shock. But more and more, we are seeing in many of other regions that social protection programs, if they are not dynamic, they become like an entitlement. And this can affect a lot the political economy of social assistance. Social registries are more and more becoming a very important piece in registering and managing social protection systems and the ability to do the integration that is needed. Also, the social registries can help a lot with cash plus interventions. And I think I spoke yesterday a little bit about cash plus interventions, that a social protection program can be a platform that you give cash, but also you provide other things: financial literacy classes, financial inclusion, family planning, behavioral change, nutrition, psychological support.
And the expected outcome of this is that you are reducing the risks and vulnerabilities, because cash alone is not enough. Cash alone will not bring a family that is heavily deep-rooted in poverty out of poverty, because that family, they need also health, they need education, they need job opportunities. So social protection programs are a good entry point to do many other cash plus interventions. Moving on to labor market programs and interventions, at the World Bank, we do a lot of work related to the link between social protection and labor market activation. And again, this is an important message that we try to give to people that are under social protection system that are able to work, that you are being protected for a certain period, but the idea is actually to move you into having labor market opportunities, and this happens through labor intermediation, job matching, counseling, career guidance, wage subsidies. Although wage subsidies haven't proven to be a very successful way of getting people into jobs, but it is one way of trying, at least in the beginning with private sector. Government can pick up sometimes the wage subsidy until the person is happy with the employer, and then the private sector starts to pay the subsidy. Of course, entrepreneurship programs, technical and vocational training, skills development, reskilling, and again, the whole idea behind the non-standard forms of employment, productive and economic inclusion programs, and the bank is doing in many countries in GCC and elsewhere labor market surveys so that we start to match supply with demand. Again, on labor market transformation, we are seeing also a lot of transformation globally in the labor market. The OECD issued a few months ago the Future of Jobs report. It's a very interesting report. It basically tries to show the jobs that will actually disappear completely and the jobs that are going to be created and in which sector. So technology, again, and AI and robotics is actually driving a lot in terms of job growth, but also job decline. Again, climate change and the mitigation of the green transition is transforming businesses and driving demand for green jobs. And I think in many countries, they are still trying to define what is a green job, because these are all new areas. And actually, if a government wants, for example, to do tax breaks for private sector that are going to be generating green jobs or doing stuff in renewable energy, so the government needs to have a definition. What does a green job mean, so that if they want to promote it through tax breaks, there's a clear definition for everybody. So this is something also that it's not set in stone. Everybody's still thinking about it. And it's very much also locally driven. And also the labor market, as we said, is very impacted by the demographic shifts, the aging population, and which is predominantly the aging population is getting higher in more developed countries. In MENA, we are still faced with a young population, but I always say the young of today will be the old of tomorrow. So while the number of jobs are expected to grow by 2030, existing and emerging skills need to be adapted to that change. So the whole upskilling and reskilling is becoming very important. And clearly, there are three sectors where we know jobs will be created: the care economy, the technology-related jobs, and the green jobs. We spoke yesterday also about the gig economy and how it's creating jobs in the non-standard employment format, like the gig work, like flexible work, like freelance, and temporary job. However, there are significant variations across regions and income levels. For example, in high-income countries, the prevalence of waged employment is much more prevalent than non-standard forms of employment or informal work. Informal work is usually in developing countries and where there is a high percentage of young population. So it is
creating a challenge and an opportunity. The challenge, of course, is that these people are outside social protection and social safety nets, especially social insurance schemes. But at the same time, it's creating job opportunities for people that cannot find jobs. And so until they find a job, what should these people be doing? So the bank produced a report called Working Without Borders. This report is primarily focused on the gig economy. It is showing that the gig economy is constituting, actually has grown, the workforce in the gig economy has grown in the last few years from 4.4% to 12.5%. So this is clearly a big jump. And when you look just in the MENA region, out of the 435 million online gig workers, 43 million are in MENA. This is not a small number. This is quite a big number. And the rate has increased and doubled in the last few years, which means that the young people in MENA are actually working on job platforms in many parts of the world. They can be sitting in Jordan but doing work in Croatia or in Germany or in Portugal. So it's the idea of working beyond borders and doing this freelance gig work. But again, these people need to have connectivity. So in a way, the gig economy is creating opportunities, but if you don't have internet access, it can create more inequalities because some people don't have access to technology, so this actually exacerbates poverty. But also it's allowing young people, women also who want to do home-based work, not to be excluded from the labor market, and also it helps to address spatial inequality. So if you are in an area where there's no private sector, there's no job opportunities, it doesn't mean you can't find work. So through the gig economy, you have the world out there and you can do freelance and you can do work. Because sometimes when we do cash assistance program in certain localities and we try to move people from being dependent on the cash to finding a job, if that area is rural and remote and there's no job opportunities, it's very hard to find a job for this family. So it's easy to say we want to move them to labor and to activation, but if they are poor, living in a poor neighborhood, in a remote area, there's no private sector, there's no job opportunities. So the gig economy is helping with these spatial inequalities. I think on social insurance, we spoke a lot yesterday, so I don't want to spend too much time. When you have pay as you go system, the payouts often exceed the revenue, which can lead government to step in, and this makes pension systems over time unsustainable. So sustainable pension systems need to take into consideration the changes that are happening around the world, which is the population aging, the evolving labor market, and the widespread informality. And also we need to think of the non-traditional forms of insurance, whether it's there's different models that are being taken up in different countries. They need to be studied, and we need to see how to scale them up, including also saving
voluntary عنكم من savings. وراء. On aging, I think rapid aging is a challenge, but also now we're talking about healthier longevity, which is an opportunity for economic growth and human capital in accumulation. So investments in longevity can help preserve human capital and extend working lives and productivity. When we talk about aging, I don't want people to think of aging from a negative connotation. So OECD has issued a framework called productive aging. And the World Bank is also working on a framework. I'll share with you some insights. It's still not published, but I will give you some ideas of how the bank is thinking of this. But OECD, because many of the OECD countries hit the aging way before our MENA region, they started to think of how to reward work and later retirement, how to encourage employers to retain and hire older workers, and how to promote employability of workers throughout the life cycle. The World Bank is developing acquire languages at an older stage. But the idea that older people cannot learn new things is not the right assumption. And we've seen that in many instances, the reskilling and upskilling, that older people can actually learn new jobs. And then on social care, we spoke a little bit yesterday about care services in general and the burdens of care, which is child care or caring for older persons or long-term care, and how this falls usually on the shoulders of women, and how that in the rapid aging, many of these services are very heavily needed. But care services that are usually provided by family or trained caregivers can also be administered in different settings, like in private homes or community groups, because a lot of countries are now deinstitutionalizing. So again, the long-term care market needs to be developed and shaped with proper guidelines and accreditation. But there's lots of challenges with social care. 5.6% of the global population that live in countries that provide mandated long-term care only receive what they need. The number of older people in need of long-term care is also projected to increase by 100 million between 2015 and 2030. Also, the number of children that will need child care or who are under 5 is around 350 million, and up to 190 million have very significant impairments, but the vast majority of them do not get the needed care. So these are people living with severe disabilities. So in many cases, the role of the caregiving is provided by the family. We need to try to shift the thinking, as I said before, to professionalize the care market and to have it in a way where private sector and government play a bigger role in service provision. And in some cases, it doesn't mean that people do not pay for care services. I can pay for the service if I'm able to pay, and many countries do co-payment.
But when I'm not able to pay, this is where the government steps in, and it's usually through taxation that this is provided. So I spoke a little bit, I don't want to repeat myself, about market shaping and developing the quality care guidelines and standards, and I think this is a very important role for the government. The government doesn't need to be a service provider, but they need to develop the guidelines for the market to shape, making sure that no violations happen. Because also this is an area, especially with high needs, an area where accidents can happen, people can actually die if the care is not proper. So if the government is going to open the market, it's a good strategy. It will create a lot of jobs. It will create competition. But the government at the end is responsible to make sure that no harms happen. And of course, to build a cadre of social workers, professional and skilled caregivers takes time, and it needs to be done through training and proper accreditation. So even some countries develop a special commission. So in the UK, they have something called the Quality Care Commission. And basically what the Quality Care Commission does is that it licenses and certifies service providers in the long-term care. And the citizen would go to the provider of choice. So it's a free market, there's competition, but each institution has a star rating. So the Quality Care Commission rates these institutions so that you go to the institution that has a higher star rating, or it's a provider that's next to your home. It's all transparent, it's all online, it's all out there. And this commission is responsible for this sector. So in terms of what's happening next, in terms of the future of social protection, the World Bank launched a couple of days ago the new World Bank State of Social Protection report, the 2 billion person challenge. And I think it's a bit similar to the ILO global report. And we are aligned a lot with the ILO in terms of the thinking and the strategic direction. But the report, I'm afraid, is not saying something completely new or completely unknown to all of us. The messages of the report is clearly that coverage is not enough. We need to enhance the benefit adequacy, and we need to work on resilience and financing. So on coverage, although social protection programs have grown and have expanded to cover 4.7 million people in low and middle income countries, we know that there are 2 billion individuals that remain uncovered or inadequately covered, with significant gaps, of course, in low-income countries, where 3 out of 4 people lack any form of social protection in these low-income countries. And then on benefit adequacy, for about 400 million people, social protection benefits are so small that they may not help recipients escape poverty or cushion the blow of unexpected shocks. So, for example, in low-income countries, social assistance transfer represent just 11% of the income of poor households. So this is an important point, because benefit adequacy, so unless you do something that will help the family, sometimes the administrative burden is not worth if the transfer is not properly managed. So benefit adequacy is a big thing, and we need to think about it collectively, how this should be calculated and how this should be looked at. Resilience to shocks, we spoke about COVID, but also I spoke about the climate shocks. And the shock can be also an economic shock, or a war, or a terror attack. All these are different types of shocks. Shocks are not just pandemics. They are different types of shocks, and systems need to be adaptive and responsive, again, through social registries and through data and through interoperability. And finally, on financing optimization, spending on labor market programs is only 0.25 of GDP on average, and the report emphasizes the need to optimize social protection financing to ensure sustainability and effectiveness. So I'm done. Thank you very much. Thank you, Ms. Nahla Zaitun, for the very wonderful presentations.
I think, in my perspectives, in my opinion, I fully agree with what Ms. Nala already mentioned. And I would like to remind you, should you have any questions for Ms. Nahla, you can ask to her before she's leaving the ballroom to go to another meeting. We already see and hear the presentation from Ms. Nahla from the helicopter view. Indeed, that we are facing more or less the same challenges. I'm not going to say the obstacles. It's more to the challenges to all of us. How we cover the missing middle, while in the meantime also increasing the coverage of extensions, how we deal with the new way of works. Before the COVID-19, I would not dare to imagine that I would have a meeting during this wonderful technical seminar. But this morning, I have a meeting with the members of ISA from the East Asia in my hotel room. So I'm wearing a business suit while in the bottom I'm wearing my short pants. So it's really, really, new ways of work that, like it or not, we are dealing with, and it's in our life, daily life. So we also have to think about the financial sustainability. That's why we should be grateful on this regards, becoming the ISA members, because ISA for almost the century, we always provide with the best practices, critical solutions, and also how to implement the next steps of covering all of the social security branches and programs. Until now, we have 15 sets of ISA guidelines, from the very basic, good governance, service quality, expanding coverage, until the very technical, like the actuarial, investment, financial sustainability. And inshallah, we will be launching our number 16 ISA guidelines in the World Social Security Forum in Malaysia. And welcome ISA's president, Dr. Azman, to the room. So we will be launching our ISA guidelines. Number 16 is the long-term care. We believe it will be the new trend of the social security branches. So our next speakers, after we hear the helicopter view from Ms. Nahla, would be our wonderful colleague, Sayyidah Haradia Mahrouki from the Esteemed Social Protection Fund of Oman. And she would be sharing the Oman's wonderful journey toward the integrated and inclusive reform. Ms. Radia Mahrouki, the floor is yours. Please give a round of applause. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم بكل خير. في البداية شرفني أن أكون معكم في هذه الندوة الفنية بمشاركة منظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي لعرض تجربة سلطنة عمان في مراحل تطور التغطية التأمينية لنظام العاملين العمانيين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم والقطاع غير المنظم. طبعا هذا العرض ليس مجرد عرض قرارات أو إحصائيات تتعلق بهذا القطاع، بقدر ما هو أيضا الاطلاع أو التركيز وتسليط الضوء على الرحلة التي مر بها هذا النظام والتغطية التأمينية لهذه الفئة، واللي هم العمانيين العاملين لحسابهم الخاص والقطاع غير المنظم، وأيضا التحديات التي واجهها هذا النظام على مرور فترة من الزمن، ومرورا أيضا برؤية عمان 2040 التي جسدت منظومة الحماية الاجتماعية المستدامة والشاملة. قبل أن أبدأ في هذا العرض دعوني أن أخبركم بقصة قصيرة حدثت لامرأة عمانية. Maybe I prefer that mic. Maybe I'm moving. Okay. حدثت لامرأة عمانية قصة واقعية حدثت قبل 2013، لكن هذه القصة استمرت ما قبل 2013 إلى الآن. هذه القصة لامرأة تدعى أمينة. أمينة كانت تعمل في أعمال منزلية
في صناعة البخور أو صناعة المنتجات الغذائية أو الأعمال المنزلية الأخرى. كانت تقوم بدور التجارة عن طريق معرفة الجيران أو الجارات، وكذلك المعرفة الخاصة. لكن أمينة كانت لم تشعر بالأمان في ذلك الوقت، كان دائما لديها قلق من ناحية عدم وجود ضمانات مستقبلية. أيضا لم تكن هناك أي Okay, can you switch off this one? لم يكن لديها أي تغطية تأمينية في أي نظام في ذلك الوقت ما قبل 2013. طبعا قصة أمينة تتكرر لدى الكثيرات، ليس فقط للمرأة، كذلك أيضا للرجال الذين يعملون في أي مهن حرة أو أعمال حرة غير منظمة في ذلك الوقت. طبعا كانت هناك انطلاقة حقيقية سنعرضها عما قريب أيضا لهذا النظام، ومرورا برؤية عمان 2040 والاهتمام السامي بهذه الفئة للقطاع رواد الأعمال والقطاع الأعمال الحرة، كذلك المعايير الدولية وأفضل الممارسات الداعمة لهذا النظام ومحددات أنظمة التقاعد والحماية الاجتماعية لهذه الفئة، كذلك الفئات المشمولة سواء كانت للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص أو القطاع غير المنظم، وبرامج التأمين الاجتماعي سأركز على المستوى الأول فيما يتعلق بهذه الفئة، وأيضا تمكين القطاع غير المنظم وتمكينه لأن يصبح قطاع منظم، والإطار التنظيمي لاستجلاب البيانات. طبعا هناك أيضا تحديات مر بها هذا النظام حتى وفي مراحل تحسينه، كذلك أيضا بعض الإحصائيات المتعلقة بهذا القطاع والتوجهات المستقبلية والطموحات لدى صندوق الحماية الاجتماعية بسلطنة عمان. مثل ما ذكرنا أمينة طبعا رحلتها بدأت قبل 2013 عندما كانت لم تكن هناك أي شمولية تغطية تأمينية لهذه الفئة، والتي كانت أيضا لجميع الفئات المشابهة لهذه القصة. فكانت الانطلاقة الحقيقية في 25 سبتمبر 2013 عندما صدر المرسوم السلطاني بنظام التأمين على العمانيين العاملين حسابهم الخاص ومن في حكمهم. طبعا التحدي ما زال موجود، لأنه هذا عندما صدر النظام كان نظام اختياري فقط، مما حفز جميع رواد الأعمال سواء كانت أمينة أو غيرها من يعملون في هذا المجال لاستخراج سجل تجاري أو ترخيص مهني، وبالتالي تسجيل برغبة اختيارية في هذا النظام. ظلت فئة كبيرة منذ تدشين النظام 2013 إلى الآن لم تتضمن أو لم تسجل في هذا النظام لكونه رغبة اختيارية فقط. بدأت رؤية عمان 2040 وركزت على محاور أساسية فعلا تهتم بقطاع الغير المنظم والقطاع العامل حسابهم الخاص، وكان هناك محورين أساسيين. المحور الأول الإنسان المجتمع الذي تم التطرق إليه بالتفصيل يوم أمس، اللي هو ضمان حياة كريمة مستدامة للجميع وبناء شبكة أمان اجتماعية فعالة ومستدامة مع التركيز على تمكين المجتمع اجتماعيا واقتصاديا. المحور الآخر اللي هو معني بالتنويع الاقتصادي والاستدامة المالية، طبعا هدف إلى خلق اقتصاد متنوع مستدام يشجع على الابتكار وتكاملية الأدوار بين المؤسسات ويعزز دور القطاع الخاص في مجال رواد الأعمال. طبعا الاهتمام السامي كان أكبر داعم أيضا لهذه الفئة. مثل ما تلاحظ هذا الخطاب تم في 11 يناير 2022، أي قبل صدور حتى قانون الحماية الاجتماعية الجديد أو منظومة الحماية الاجتماعية الجديدة. كانت دائما ما هناك تكون كلمات مضيئة لصاحب الجلالة بما يخص وتحقيق برامج الحماية البرامج الاقتصادية والاجتماعية، وفي نفس الخطاب أيضا تم التركيز على تشجيع برامج ريادة الأعمال وتقديم الدعم والحوافز اللازمة لهذه المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. طبعا أكبر دعم أو أكبر حافز قدمته منظومة الحماية الاجتماعية هو انطلاق المرسوم السلطاني أو بدء تطبيق المرسوم السلطاني في 1 يناير 2024، عندما عمل نقطة تحول كبيرة في هذا القطاع، عندما تحول من قطاع التسجيل فيه إلى من اختياري إلى إلزامي. فكان الإلزامية هي أكبر تحول في تحسين المنظومة هذه وفي تطور هذه الرحلة للتغطية التأمينية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص والقطاع غير المنظم. طبعا هناك أيضا المعايير الدولية وأفضل الممارسات فيما يتعلق بمنظمة العمل الدولية والجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، التي كانت أيضا هناك معايير تعنى بإلزامية التسجيل والعمل على تسجيلهم بالطرق المتاحة بحيث نضمن عدم خروجهم من أي مظلة حماية اجتماعية. كذلك أيضا أهداف التنمية المستدامة وكذلك المشاركة المجتمعية المطالبة بتسجيل هذه الفئة.
فيما يتعلق بهذا بالمستويات الحماية وأنظمة التقاعد الاجتماعية، طبعا التأمين الاجتماعي في فئة العاملين العمانيين لحسابهم الخاص والقطاع، في فئة العمانيين العاملين لحسابهم الخاص بالذات هنا أتكلم عنه أصبح النظام إلزامي، وجميع هذه المستويات مكملة بعضها، في حين يعني بما معنى أن الموظف أو العامل لحسابه الخاص عندما مزايا التقاعدية لم تصل إلى المستوى الأرضية منافع الحماية الاجتماعية، فمنافع الحماية الاجتماعية هي التي تكمل المعاش التقاعدي حتى يصل إلى المستوى المطلوب. كذلك أيضا هناك مستويات اختيارية أو تكميلية مثل الادخار متاحة لكل من يشترك في هذا المستوى. طبعا المستوى الإلزامي هنا يحدده اشتراكات، يعني اشتراكات مدفوعة من صاحب العمل، بحيث أنه هذه الاشتراكات تحول إلى مدد خدمة. برامج التأمين الاجتماعي مثل ما تلاحظوا في منظومة الحماية الاجتماعية أصبحت معظمها باللون الأخضر إلزامية، ومن ضمنها العمانيين العاملين لحسابهم الخاص بدءا من يناير 2024 أصبح النظام إلزامي مثل باقي الأنظمة التأمينية الأخرى، والذي غطى كبار السن والعجز والوفاة. فيما عدا فئتين أصبحت اختيارية، وهي العمانيين العاملين بخارج سلطنة عمان، وكذلك العمانيين العاملين خارج سوق العمل المنظم، وهنا ما يسمى بالقطاع غير المنظم، والذي ما زال هو اختياري. هذه فئة قليلة قد تكون من ربات البيوت أو الباحثين عن العمل، أيضا ممكن الطلبة اللي هم من 15 سنة. طبعا ممكن هناك تكون في أيضا غير مغطاة بأي تغطية إلزامية ما بين 15 إلى 60 سنة سواء كان رجل أو امرأة. فكل هذه الفئات ما زالت فئات اختيارية وممكن نطلق عليها قطاع غير منظم. أما قطاع العاملين لحسابهم الخاص تحول من قطاع غير منظم إلى قطاع منظم بصدور المرسوم السلطاني وتطبيقه في 2024. فممكن هنتكلم أكثر كيف أصبح قطاع منظم فيما يلي. طبعا الفئات المشمولة للنظام العماني العاملين لحسابهم الخاص شمل أصحاب الأعمال والمشتغلون بالتجارة والصناعة والنشاط الاقتصادي والمالي، المشتغلون بالمهن الحرة كالصيادين والمزارعين وسائق المركبات التاكسي أو أي سيارات أخرى، أصحاب العمل المستقل اللي هم الفريلانس والباعة المتجولون وعمال المنصات. طبعا عمال المنصات يشهد حراك قوي وتنشيط السوق، وكذلك المروجون وتجار المنازل. أيضا المشتغلون بالمهن الحرة كالأطباء والمحامون وغيرهم من هذه المهن، والشركاء في الشركات التجارية والمشتغلين بترخيص أو تصريح. طبعا المظلل باللون هنا العمانيين خارج سوق العمل هو اللي تطرقنا له قبل ذلك، اللي هو ربات البيوت والباحثين عن عمل، وما زال اختياري لكن يعامل بنفس معاملة اللي هو النظام العاملين العمانيين لحسابهم الخاص. يمكن هذا الجدول أو الجدول اللي بعده هيوضح كيف طريقة المعاملة. المهم المعاملة إجرائيا نفس المعاملة سواء كان في الاشتراكات أو في التسجيل. تمكين القطاع غير المنظم، ممكن نعطيكم هنا نبذة مختصرة بين كيف كان التطبيق السابق والتطبيق الحالي. التطبيق السابق لنظام العمانيين العاملين لحسابهم الخاص قبل 2024 كان تغطية اختيارية، طبعا ذكرنا التسجيل محدود، على الرغم من التوعية التي كان يقوم بها آنذاك يعني نظام التأمين على العمانيين العاملين لحسابهم الخاص، لكن كان أيضا عزوف من هذه الفئة في التسجيل بصفة اختيارية. حاليا أصبحت التغطية إلزامية، تسجيل مباشر، ربط إلكتروني مع مصدر البيانات وبالذات وزارة التجارة. أيضا هناك التسجيل كان يدوي والبيانات كانت غير دقيقة ومغلوطة تتم عبر البوابة الإلكترونية، بما يعني أن هناك إجراءات معقدة. لكن الحالي أصبحت هناك أتمتة للتسجيل مثل ما ذكرنا، ربط مباشر، مجرد استخراج ترخيص أو سجل من وزارة التجارة يتم عكسه مباشرة في قاعدة بيانات صندوق الحماية الاجتماعية. كذلك أيضا فيما يتعلق بموضوع الاشتراكات وموضوع التحصيل هناك مرونة. سابقا كان يغطي فرع تأميني واحد فقط اللي هو فرع كبار السن والعجز والوفاة. حاليا تم تفعيل فرع كبار السن والعجز والوفاة، كذلك أيضا الإشارة في قانون الحماية الاجتماعية بما يخص التأمين على إصابات العمل والأمراض المهنية، والتي هي فقط تتطلب اعتماد من مجلس الإدارة أو قرار من مجلس الإدارة. سابقا لم يكن هناك أي
إشارة إلى إصابات العمل والأمراض المهنية. حاليا فقط خلال سنتين نتوقع أن يتم تطبيق إصابات العمل والأمراض المهنية لهذه الفئة. طبعا الحد الأدنى للاشتراك كان هناك مرتبط بشرائح، وكان يلزم صاحب العمل أن حسب الشريحة التي يختارها أن يسدد الاشتراكات. حاليا أصبح في النظام أكثر مرونة، الاشتراكات تدفع بحد أدنى بحيث أنه هو يحدد بنفسه كم مقدرته على الدفع الاشتراكات. بحد الأدنى حددنا 5.5 ريال عماني بحيث أن نضمن قدرة الجميع على السداد. لكن طبعا ما معناته أنه الحد الأدنى ما عنده مقدرة أنه يزيد، بالعكس النظام فيه مرونة، يعني تعتمد على المواسم سواء كان مزارع أو صياد أو غيره. أحيانا تكون فيها مواسم يعني فيها انتعاش اقتصادي وبالتالي الدخل يزيد، بإمكانه يزيد دخل الاشتراكات، في حين أنه في حين بعض الفترات يقل الدخل بإمكانه يقلل الدخل. كلما طبعا هناك سدد اشتراكات أو ساهم باشتراكات تتحول إلى مدد فعلية في النظام مباشرة، وكلما كان هناك في المقابل مزايا تقاعدية أفضل. دعم الحكومة والتسهيلات كانت سابقا وما زالت، لكن الحين أصبحت فيها أكثر تكاملية عن السابق، لأنه أصبح النظام إلزامي، فصار يعنى بكل المؤسسات أن تمكن هذا القطاع بحيث أنه تدعه قادر على سداد الاشتراكات والاستمرار في سوق العمل. أيضا هناك جهود يقوم بها صندوق الحماية الاجتماعية لتمكين هذا القطاع وتوحيد المسارات وتوحيد الجهود التي تسعى إلى تمكين هذا القطاع. طبعا كانت سابقا حوكمة محدودة، بما معنى أنه يعني صاحب العمل عندما يسدد في هذا النظام ويمر بظروف معينة ولم يستطع سداد الاشتراكات كان النظام تلقائيا يخرجه من التغطية التأمينية، أي يصبح غير مغطى تأمينيا. في حين حاليا الحوكمة أصبحت أعلى، مجرد تسجيله يكون مسجل، يعني بما معناته أنه يكون أيضا مغطى تأمينيا. عدم سداده لا يعني خروجه من التغطية التأمينية. النظام السابق كان لا يسمح بضم مدد الخدمة السابقة. هنا أيضا ميزة جميلة جدا يعني أتاحها القانون الجديد، وهو أن النظام يتيح إمكانية ضم مدد الخدمة السابقة، طبعا شريطة أن يكون سجل تجاري كان واقعي وحقيقي حتى من 2013. بما يخص الإطار التنظيمي لاستجلاب البيانات، طبعا الإلزامية فرضت على صندوق الحماية الاجتماعية العمل على استجلاب هذه البيانات من مصدرها الحقيقي، وبدأت على ذلك مع وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، لأنها يمكن هي تحتضن أكبر فئة فيما يخص أصحاب الأعمال والمهن الحرة والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وأصحاب العمل المستقل والباع المتجولون وعمال المنصات والمروجون وتجار المنازل. كل هذه الفئات أصبحت لها سجلات وتراخيص وأرقام محددة مباشرة يتم عكسها من أنظمة وزارة التجارة إلى صندوق الحماية الاجتماعية. طبعا هذا الربط سهل كثير على صندوق الحماية في شمول هذه الفئة بإلزامية التغطية التأمينية. فمثل ما تلاحظوا أن الإطار التنظيمي أصبح منظم أكثر، وطريقة التسجيل أيضا ارتبطت بقاعدة البيانات لهذه الفئات. بما يخص موضوع المزارعون والصيادون والوظائف ذات الصلة، في كل ما يعني كل واحد مستخرج سجل تجاري أو ترخيص في وزارة التجارة شمل التغطية حاليا التأمينية. الصندوق حاليا يسعى إلى الربط مع المصادر الأخرى مثل وزارة الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه، لأنه حسب علمنا توجد آلاف من التراخيص لم تسجل في وزارة التجارة وتمنح من وزارة الزراعة، لذلك نسعى على أنه يكون هناك الربط، والربط قائم تقريبا في مراحله النهائية على أساس نستجلب هذه البيانات المتعلقة بهذه الفئة. فيما يتعلق بقيادة المركبات والنقل كذلك أيضا مصدر آخر يعنى بهذا وهو وزارة النقل والاتصالات لاستجلاب هذه البيانات، ونفس الحالة هو قيد التنفيذ. طبعا هناك تحديات ما زالت، وبما أن الرحلة مستمرة فدائما ما تكون هناك تحديات، لكن يفترض أن تكون هناك استجابة سريعة. إلزامية التسجيل المرتبطة بالتراخيص والسجلات حلت كثير من الأمور أو الإشكاليات التي كانت في الأنظمة الاختيارية، لكن هذا لا يعني أن يعني يقتصر فقط على الربط مع وزارة التجارة. حاليا نسعى إلى استسقاء البيانات من مصدرها سواء كان من وزارة الزراعة أو من وزارة النقل بحيث نضمن شمولية الجميع والفئات جميعها. أيضا سداد الاشتراكات بالحد الأدنى، والذي يعني قد يستسهله الجميع أنه يسدد بالحد الأدنى 5.5،
والذي يشكل أيضا تحدي للصندوق بحيث أنه تؤثر على المزايا التقاعدية لصاحب العمل. بما أن إحنا مشينا على موضوع إلزامية التسجيل والتغطية التأمينية لهذه الفئة، هناك أيضا فترة طويلة تتطلب مع بعض الجهات للأسف لتكاملية هذه البيانات. أيضا هناك عدم تكاملية بعض الوحدات والمؤسسات لتقديم هذا الدعم. طبعا الدعم تكلمنا فيه ممكن يكون دعم مالي، ممكن دعم ممكنات لاستمرارهم في هذا العمل يعني معنوي. لذلك التكاملية مطلوبة في هذا الموضوع. هذه بعض الإحصائيات التي تعنى بهذه الفئة. النظام العماني العام لحسابهم الخاص قفز قفزة كبيرة حسب ما أذكر أنه قبل 2024 يمكن أحيانا إذا وصل 48,000 أو في 40,000. حاليا بعد صدور المنظومة الجديدة يناير 2000 وتطبيقه في يناير 2024 أصبح 120,000 مؤمن عليه حتى نهاية مارس 2025. وأيضا هناك عدد معاشات تقاعدية صرفت بعدد 2239. طبعا في نهاية 2025 حسب المتوقع إذا تم إتمام واكتمال عملية الربط مع بعض الجهات مثل اللي هم أصحاب المهن الصيادين والمزارعين وغيرها من المهن، المتوقع أن تقفز هذه الأرقام إلى 200,000 مسجل في هذا النظام. كذلك أيضا إذا تم العمل على توعية القطاع غير المنظم والذي ذكرنا أمثلة وتسجيلهم في هذا النظام بصفة اختيارية، كذلك متوقع أن يزيد حتى فوق 200,000. طبعا الزيادة في تغطية فروع التأمين الاجتماعي مثل ما تلاحظوا أنه هذه كانت إحصائية في نهاية أكتوبر 2024. هناك زيادة وطفرة في النسبة بحيث أنها زادت 25% ونص تقريبا مقارنة بنهاية ديسمبر 2023. طبعا الزيادة من وين جات؟ جات من إلزامية تسجيل العمانيين العاملين لحسابهم الخاص. هذه الإلزامية رفعت نسبة الزيادة في تغطية فروع التأمين الاجتماعي. كذلك توسعة تغطية كافة العقود بأصبح هناك أريحية في تسجيل جميع العقود سواء كانت في قطاع حكومي رسمي خاص أو غير منظم. هذا طبعا الإحصائية أتوقع عنها أكثر من كذا، بس هذه كانت في نهاية أكتوبر 2024 اللي هي شملت العمانيين وغير العمانيين بنسبة 83% التغطية التأمينية، والمتوقع أن ترتفع هذه النسبة إلى 97% في القطاع العائلي، وأقصد هنا هو الأجانب أو الوافدين الذين يشتغلون في عمال المنازل والمزارعون وغيرهم. هناك أيضا توجهات مستقبلية يطمح فيها الصندوق وهو الربط مع كافة الجهات المانحة للتراخيص، وأيضا الربط مع السجلات الوطنية وشمولية التغطية التأمينية لفروع التأمين من مخاطر إصابة العمل والأمراض المهنية، والتي ستحفز يعني هذه الفئة للانخراط في هذا النظام. تعزيز تكاملية البرامج التحفيزية الداعمة، وأيضا تعزيز إطار الحوكمة للقطاع غير المنظم. طبعا مثل ما ذكرنا القطاع المنظم ما زال لبعض الفئات اختياري إذا ركزنا عليه، ومن حيث أنه رفع سواء التوعية أو استجلاب بياناتهم، فنتوقع أن تكون هناك أيضا قفزة كبيرة في هذا النظام. وشكرا لاستماعكم. هذا طبعا هنا حقك مذخور. هذه حملة إعلامية يقوم بها صندوق الحماية الاجتماعية لهذه الفئة بالذات. شكرا. Shukran jazilan, Sayyidah Radia Mahraki from SPF Oman. Wonderful presentations and really comprehensive. I think Dr. Faisal and teams, you should be very proud. SPF Oman already joined some of the elite members in implementing the universal social security coverage. During the Sayyidah Radia presentation, I also opening some of the ISA databases to see how many countries that already implementing also the universal social protection coverage. And apparently it's not that much also. From Europe, we can see some countries like Brazil, and then Sweden, Netherlands. From Asia, there's China, Indonesia, Malaysia, Singapore, Mongolia.
And then from Africa, I have a consultation with Mr. Majid, which is the expert for the Africa. There are Tunisia, Morocco, Algeria, Seychelles, Mauritius, South Africa. So again, many congratulations, and you should be very proud, Dr. Faisal and the colleagues from SPF Oman. But as my experience always said that it is harder to maintain the sustainability rather than achieving the very good performance. Again, this is the very small steps for much bigger steps in the future, inshallah. After this, we will have around 30 minutes break. I think Master of Ceremony will announce. And enjoy your break before we're coming back for the next sessions from Sayyidah Nawal Ahmed from the Social Insurance Organizations of Bahrain, and also Miss Jaslina binti Alias from Perkeso, Malaysia. Master Ceremony, the floor is yours. Thank you. الحضور الكرام، نترككم الآن في استراحة قصيرة لمدة 20 دقيقة. كما نود التنويه بأن ختام الندوة اليوم سيكون في تمام الساعة 12:30، تليها وجبة الغداء.
من خطوات بسيطة تصنع المسافات، وبإصرار وثبات تتمثل الحلول نحو مستقبل كريم يحوي ويحتوي. من البحوث والأقلام إلى شواهد الأيام، ننصت، نتفاعل، نبتكر لنصنع أثراً يدوم. شراكات محلية وعالمية، مؤتمرات وممارسات رائدة، نعزز العمل المؤسسي ونرسخ أسس الإلهام بأياد مؤمنة وعقول مبدعة. يبنى النظام الشامل للحماية الاجتماعية، نظام يصون الإنسان في كل مراحل حياته بعدالة وشفافية. نسير معكم وبكم نحمي، نمكن ونلهم، لنصنع مجتمعاً تصان فيه الكرامة وحياة آمنة ومستدامة. صندوق الحماية الاجتماعية، سند الفرد والكل.
بعد بندي عشان ما يروح. تشيك 1 2. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من خطوات بسيطة تصنع المسافات، وبإصرار وثبات تتمثل الحلول نحو مستقبل كريم يحوي ويحتوي. من البحوث والأقلام إلى شواهد الأيام. ضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة. وسريعا ننتقل الآن مع الأستاذة رضية بنت محمد المحروقية، مدير عام الاشتراكات في صندوق الحماية الاجتماعية. أستاذة رضية، تحدثت في الورقة عن نظام العاملين لحسابهم الخاص ومن في حكمهم، ولو مثلا تحدثنا أهمية إقامة مثل هذه الندوات لإيصال تجارب سلطنة عمان في منظومة الحماية
لكم بعد استاذنكم. خلاص اعتقد ما بللت هذا. من خطوات بسيطة تصنع المسافات، وبإصرار وثبات تتمثل الحلول نحو مستقبل كريم يحوي ويحتوي. من البحوث والأقلام إلى شواهد الأيام، ننصت، نتفاعل، نبتكر لنصنع أثراً يدوم. شراكات محلية وعالمية، مؤتمرات وممارسات رائدة، نعزز العمل المؤسسي ونرسخ أسس الإلهام بأياد مؤمنة وعقول مبدعة. يبنى النظام الشامل للحماية الاجتماعية، نظام يصون الإنسان في كل مراحل حياته بعدالة وشفافية. نسير معكم وبكم نحمي، نمكن ونلهم، لنصنع مجتمعاً تصان فيه الكرامة وحياة آمنة ومستدامة. صندوق الحماية الاجتماعية، سند الفرد والكل.
Welcome back, ladies and gentlemen. I hope you've had your lovely coffee or tea and some snacks during the break. And now it's time for us to continue for the next session. Before I call Ms. Nawal Ahmed Al-Awaid, I would like to announce a little bit about the next session after the lunch break. So I don't know whether it is a good news or a bad news for you, but after the session end, this session, we would not have the roundtable because we believe that we already cover most of the knowledge in the technical seminar. I think this is a good example of how we adapt on the current situation as well. And I believe it will give you the great opportunity to explore the beauty of Muscat. Please throw all of your money on shopping. I went to the next market not far from here, Suk Mutra, and it was very lovely. I do lots of shopping there, and I do sincerely hope that you will do the same also. So after the session over, there would be no another session. There would be no roundtable, and more details will be announced by the master of ceremony. So we will moving forward to the next session. Today's session from Social Insurance Organizations of Bahrain, Sayyidah Nawal Ahmed Al-Awaid will offering the insights into the policy reform and regional progress. So without further ado, please Sayyidah Nawal Ahmed, the floor is yours. Please give a round of applause for her. نصبح عليكم بالخير جميعا. في البداية حابة أشكر صندوق الحماية الاجتماعية، الأخوان في سلطنة العمان ما قصروا معنا على الاستضافة، ونشكرهم على إتاحة الفرصة لنا أن احنا نشارك في هذه الملتقى، ونشكرهم على تنظيمهم الرائع. كذلك نشكرهم على إتاحة الفرصة لنا أن احنا نطلع على تجارب الدول في الإصلاحات. بصراحة أو في الحقيقة يعني إحنا فخورين جدا بالخطوات والإجراءات الطموحة اللي خذوها كل من إخواننا في سلطنة عمان في صندوق الحماية الاجتماعية، وكذلك الإخوان في المملكة العربية السعودية وكذلك بقية الهيئات ومؤسسات الضمان والتأمينات الاجتماعية. الصراحة استفدنا جدا من الإجراءات اللي تمت والإصلاحات الجوهرية اللي اتخذوها أشقائنا في دول الخليج. بالنسبة لنا احنا لما تلقينا دعوة المشاركة في هذه الملتقى لإلقاء الضوء على توسعة التغطية التأمينية والإصلاحات اللي تمت، كنا نعتقد وفكرنا أن توسعة التغطية التأمينية يمكن ما تقتصر فقط على فئات المؤمن عليهم، ولكن ممكن تمتد لتشمل المدد. شنو هي المدد اللي احنا يمكن كانت خارج التغطية التأمينية وأصبحنا لازم نشملها في التغطية التأمينية؟ لذلك في ذي العرض راح يعني أتناول شغلتين أو أتناول الموضوع من جانبين: جانب شلون صارت التوسعة التغطية التأمينية للفئات، وكذلك لمدد العمل. فمثلا على سبيل المثال فئات المؤمن عليهم ممكن نتكلم عن الفئات العمرية، التعديلات اللي صارت عندنا على أساس أن احنا نشمل كل الفئات العمرية في التغطية التأمينية، كذلك أنواع العقود، وكذلك العاملين في الخليج أو في الخارج. كذلك عندنا تعديلات نالت أصحاب العمل والمهن الحرة وأفراد أسرة صاحب العمل، حتى المؤمن عليهم غير البحرينيين. بالنسبة لمدد التأمين ممكن نتكلم في السلايدات اللي بتي عن شلون إحنا نظامنا يسمح بنقل المدد ونقل الاحتياطيات. كذلك نظامنا يسمح بمواصلة الاشتراك في التأمين.
في تعديل سويناه على أساس أن المدة اللي ما بعد 60 أيضا تكون داخلة في التغطية التأمينية. هناك استمرار للتغطية خلال سنة من انتهاء الاشتراك. هناك استمرار للتغطية على عقد العمل الموقوف. بالنسبة لفئات المؤمن عليهم، طبعا في القطاع الخاص ما في حد أقصى للتأمين، يعني ما في عمر معين يصل له الشخص علشان بعدين أوقف التغطية التأمينية عنه. بينما في القطاع العام من قبل 2022، يعني من 75 من إصدار النظام إلى 2022، كان الموظف العامل في القطاع العام السنوات الخدمة اللي يقضيها بعد 60 كنا نعطي عنها مكافأة، لا نشمل هذه السنوات في سنوات الخدمة المحسوبة في التقاعد أو في المعاش التقاعدي. فصار في إصلاح في 2022، أصبح من حق الموظف أنه هو يستمر في العمل لما بعد 60 مع احتساب هذه المدة اللي بيقضيها في العمل بعد عمر 60 في المعاش التقاعدي. بالنسبة حق أنواع العقود، كان في القطاع الخاص من 76 أي شخص يشتغل مهما كانت طبيعة عقد العمل كانت تخضع حق التغطية التأمينية. ولكن في القطاع العام كان لما بدينا نطبق النظام من 75 إلى 2018 ظلوا العاملين بعقود مؤقتة في القطاع العام خارج التغطية التأمينية لنظام التقاعد. ولكن من 2018 تم تعديل على النظام وإصدار قانون بشمول العاملين بعقود مؤقتة في التغطية التأمينية لنظام التقاعد. كذلك العاملين في الخليج، يعني البحرينيين العاملين في الخليج كانوا مو مشمولين بالتغطية التأمينية لغاية 2006 لما تم تطبيق نظام مد الحماية التأمينية. وكذلك البحرينيين العاملين في الخارج، خارج دول الخليج، استمروا من السبعينات إلى 2005 خارج التغطية التأمينية وما كان بإمكانهم أنهم يشتركون. ولكن في 2005 أتيحت لهم الفرصة أن حتى لو كانوا يشتغلون برا دول الخليج ممكن أنهم ينضمون إلى نظام التقاعد يشتركون فيه بصفة اختيارية. طبعا في تعديل راح يتم تطبيقه يعني قريبا بالاشتراك مع دول الخليج، اللي هو ضم الخليجيين والبحرينيين لشمولهم في التغطية التأمينية في فرع التأمين ضد التعطل. احنا في البحرين مطبقين فرع التأمين ضد التعطل من 2006، ولكن على الموجودين في البحرين، يعني كان مناط الاشتراك في فرع التأمين ضد التعطل أن يكون الشخص مشترك في تأمين إصابات العمل. ولأن البحرينيين والخليجيين البحرينيين اللي يشتغلون في دول الخليج كانوا لا يخضعون في البحرين إلى تأمين إصابات العمل، ولكن يخضعون إلى الدولة اللي يشتغلون فيها، هناك يخضعون إلى تأمين إصابات العمل، فكانوا مو مشمولين في التغطية التأمينية لفرع التأمين ضد التعطل. كذلك الخليجي اللي يشتغل في البحرين قبل في تأمين التعطل هو مو مشمول، ولكن اليوم إن شاء الله راح يعني خلاص قريبا راح يتم إصدار النظام أن البحرينيين والخليجيين العاملين في الخليج راح يتم تغطيتهم في فرع التأمين ضد التعطل. فمتى ما تعطل البحريني حتى لو كان يشتغل في دول الخليج راح تصرف له تعويضات التعطل، وكذلك الخليجي لو كان يشتغل في البحرين وتعرض إلى خطر التعطل راح يتم صرف تعويض التعطل له. بالنسبة حق العاملين اللي حسابهم الخاص احنا طبقناه من سنة 95، ولكن في 95 كان محددة الفئات، محددة على سبيل الحصر في القرار، يعني مذكورة سواقين التاكسي، المحاميين، المهندسين. ولكن في 2014 صار في تعديل على القرار المنظم لهذه الفرع من التأمين، أصبح مفتوح لكل شخص يملك ترخيص أو بمزاولة المهنة أو سجل تجاري، حتى العاملين في المنزل، يعني
الأسر المنتجة اللي هم يشتغلون من البيت، عندهم حرف يدوية، عندهم مشاريع منزلية، كذلك شملناهم في التغطية التأمينية من 2014. بالنسبة حق أفراد أسرة صاحب العمل، احنا من 76 عند إصدار النظام كانوا أفراد أسرة صاحب العمل من الفئات المستثناة من التأمين، من التغطية التأمينية. فكانت مثلا الزوجة لما تشتغل مع زوجها في نفس المؤسسة، أو البنت الغير متزوجة لما تشتغل مع أبوها في المؤسسة المملوكة، لا ما كانت تشملها التغطية التأمينية. ولكن في 2023 تم إجراء تعديل على القوانين بحيث أن أفراد أسرة صاحب العمل لما يثبت لنا أنهم فعلا يشتغلون في المؤسسة اللي يملكها عائلهم، فما في أي مانع أنهم ما يكونون مشمولين بالتغطية التأمينية، وفعلا تم تطبيق هذا النظام من 2023. بالنسبة حق مدد التأمين، طبعا النظام في البحرين يسمح للمشترك في النظام أنه هو يضم المدد السابقة والمصروفة. كذلك في 2011 تم استحداث قانون نقل الاحتياطيات، يعني الشخص لما ينتقل إلى العمل من قطاع إلى قطاع أصبح من حقه أنه ينقل هذه المدد معه من القطاع اللي كان يعمل به إلى القطاع الجديد. يعني ممكن واحد كان يشتغل في السلك العسكري وينتقل إلى العمل في القطاع الخاص، ينقل احتياطياته من صندوق التقاعد العسكري إلى صندوق القطاع الخاص. بالنسبة حق مواصلة الاشتراك في التأمين، هو موجود من 76 بالنسبة للعاملين في القطاع الخاص. يعني العاملين في القطاع الخاص متى ما استكمل مدة 5 سنوات في الاشتراك وانتهى اشتراكه في التأمين الإلزامي لأي سبب كان، ممكن أنه هو يتقدم بطلب مواصلة الاشتراك على أساس أنه ما يخسر مدته. ولكن هذه الميزة ما كانت موجودة للعاملين في القطاع العام، لذلك تم استحداثها في 2022 وأصبحت متاحة حتى حق العاملين في القطاع العام. بالنسبة حق المدة، مثل ما قلت لكم قبل شوي أن المدة اللي يقضيها الموظف في العمل بعد 60 ما كانت تحسب له في القطاع العام، كان يعطى عنها مكافأة. ولكن الآن من بعد التعديلات اللي صارت في 2022 أصبح من حق الموظف أنه يستمر لما بعد 60، وهذه المدة تنحسب له في المدد المؤهلة للمعاش. بالنسبة حق أخطار العجز والوفاة، لو انتهى الاشتراك فإحنا نستمر في التغطية التأمينية للوفاة والعجز من بعد انتهاء الاشتراك لمدة سنة، يعتبر مغطى الشخص اللي انتهى اشتراكه. بالنسبة حق العقود العمل الموقوفة اللي هي مثلا ممكن نقولها احنا نكيفها الإجازة بدون راتب مثلا، هي مغطاة بالنسبة لنا في النظام في البحرين. المفروض أن حتى لو طلع الشخص في إجازة بدون راتب أو كان لأي سبب من الأسباب تم وقف عقد العمل، يعني راح يستأنف عقد العمل في المستقبل، هذه المدة على أساس أنه ما يخسرها يستمر صاحب العمل في سداد الاشتراك عنها لغاية ما يرجع إلى العمل مرة ثانية. طبعا في لها تنظيم في قوانين العمل وقوانين في لها تفصيل أكثر. بالنسبة حق التغطية التأمينية للمؤمن عليهم غير البحرينيين، فهم من إصدار القانون هم خاضعين حق تأمين إصابات العمل. طبعا أثناء تعرض المصاب غير البحريني إلى إصابة عمل أو إصابة مهنية، راح يكون في له تعويض وخدمات طبية، وإذا كانت نسبة العجز اللي صادته أكثر من 30% راح يتم يستحق معاش إصابة عمل. طبعا في ذي الفرع، فرع تأمين ضد إصابات العمل، نفس المزايا المتاحة حق أو اللي يستفيد منها البحريني يستفيد منها غير البحريني، وهي محددة أو محدد لها اشتراك بواقع 3% يتحملها صاحب العمل لوحده. بالنسبة حق التأمين ضد التعطل كذلك غير البحريني مشمول في ذي الفرع،
اللي هو فيما يخص احنا عندنا التعطل شغلتين أو منفعتين، منفعة الإعانة ومنفعة التعويض. الإعانة تصرف للباحثين عن عمل وهي حصر على البحرينيين، ولكن تعويض التعطل لمن يفقد وظيفته هي ليست حصر على البحرينيين، ولكن يستفيد منها غير البحرينيين كذلك اللي يشتغلون في البحرين. ممكن يتعرض إلى فقدان لوظيفته أو يتعطل، فراح إذا استوفى الشروط طبعا يصرف له تعويض التعطل للمدة المحددة في القانون. بالنسبة حق التحديات اللي دفعتنا إلى إجراء إصلاحات على الأنظمة، للكل اللي يعاني منها، يعني العالم كله، هي التغييرات الديموغرافية وأنظمتنا إيش كثر هي سخية، والتغيرات الاقتصادية اللي نمر فيها. بالنسبة لنا كان 90% من المتقاعدين يتقاعدون في البحرين قبل سن التقاعد الاعتيادي، فكانوا يعني تحدي كبير بالنسبة لنا. حتى متوسط العمر عند التقاعد كان في 2012 54 سنة، ولكن نزل إلى 48 سنة في 2023. طبعا قوانين التقاعد والتأمينات الاجتماعية في البحرين مرت بتعديلات كثيرة، ولكن كان الأوسع منها والأشمل اللي تم في السنوات الخمس الأخيرة. فالتعديلات بشكل مختصر يا كانت تصب في زيادة إيرادات الصندوق أو في إطالة مدة العمل، أو إن احنا نضبط المنافع اللي كانت تعطى بدون تمويل ويتحملها الصندوق. طبعا هذه الإصلاحات اللي احنا قمنا فيها مرت بمراحل، ويمكن بدينا من 2020 لغاية 2025. بالنسبة حق زيادة إيرادات الصندوق، طبعا في 2020 تم دمج صندوق التقاعد العام مع صندوق التأمينات الاجتماعية. احنا كان عندنا صندوقين منفصلين للقطاع الخاص والعام، ولكن تم دمجهم ماليا في سنة 2020. كذلك تم زيادة نسبة الاشتراكات التأمينية، كانت لتصبح 27. يعني كان الموظف أو العامل في القطاع الخاص يدفع 6%، أصبح اليوم يدفع 7%، يعني زدناهم 1%. وأصحاب العمل أصبحوا يدفعون 20%، يعني 7% يدفعها المؤمن عليه و20% جهة العمل سواء كانت حكومية أو في القطاع الخاص. كذلك طبقنا نظام مكافأة نهاية الخدمة للعاملين غير البحرينيين، بحيث كان في السابق قبل 2024 كانت منظمة في قوانين العمل ويدفعها ويتحمل تكلفتها صاحب العمل. أصبح الآن أن صاحب العمل يدفع لنا اشتراك شهري، وإحنا كصندوق تأمينات اجتماعية نصرف المكافأة في نهاية خدمة الموظف غير البحريني. بالنسبة حق إطالة مدة العمل، أعدنا تنظيم المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش. يعني كانت المرأة في البحرين لما تقضي في الخدمة 15 سنة كانت تقدر تتقاعد. اليوم سويناها في القطاع الخاص مثل الرجل 20 سنة، وفي القطاع العام طبعا 25 سنة. احنا قبل كان عندنا إضافة للسنوات الخدمة الاعتبارية، يعني لما المرأة تبلغ 55 أو الرجل يبلغ 60 ويطلب التقاعد، كنا نضيف 5 سنوات اعتبارية لخدمته بدون أن تكون ممولة. فهذه تم إلغائها وأصبح يعني لها تنظيم آخر في بعض أسباب انتهاء الخدمة. كنا بالنسبة حق ضبط المنافع كنا نصرف زيادة سنوية بواقع 3% سنويا للمتقاعدين، وكانت تراكمية. ففي 2020 ضبطنا ذي الزيادة بحيث تكون مرتبطة بوجود الفوائض في الصندوق، وربطناها بمعدل تضخم الأسعار. بالنسبة حق تسوية المعاش كانت يعني تجرى على متوسط راتب آخر سنتين. أصبحت المستحقات والمزايا التأمينية تحسب على متوسط راتب آخر 5 سنوات. كان في السابق قبل 2020 متاح أن الواحد يقدر يجمع بين معاش التقاعدي وأجره من العمل إذا كان من أكثر من قطاع، ولكن كان في تعديل في 2020 يضبط هذه المسألة ويحظر الجمع بين أكثر من معاش أو بين المعاش والراتب من العمل.
طبعا هي إصلاحات مو هيكلية ولا جذرية، ولكن ساهمت في تحسين أو تطوير الوضع المالي للصندوق، ولكن لا زلنا طبعا أمام تحدي ولا زلنا نحتاج إلى مزيد من الإصلاحات. وشكرا لكم. Thank you very much. Very interesting presentations, especially when I've read about the 27% of the pension contributions, which is relatively quite high numbers for many of the countries and also social security institutions. Because the time constraint, I would like to give the next opportunity to Miss Jazlina Binti Atlas from Perkeso, Malaysia, discussing the innovations to cover the self-employed workers and to enhance the benefit adequacy. So I would like to give the floor for Ms. Jazlina. Please, the floor is yours. Assalamualaikum and a very good morning. I'm happy to be here today to share some of view and experience on behalf of Perkeso or Social Security Malaysia. So without further ado, I would like to start my presentation with one question. So why we reforms? So Social Security is the pillar of economic security, play as vital role in reducing poverty, promoting social inclusion, and stabilizing economies during times of crisis. It provides income support in the face of unemployment, illness, disability, old age, or other life events that impact on individuals' ability to earn. Without effective social protection system, individuals and families are more vulnerable to falling into poverty, and societies may face increased inequality and social unrest. The second one, adapting to modern labor market challenge. The nature of work is rapidly changing. Technologies advances, globalizations, and the rise of the gig economy has transformed labor markets worldwide. Many workers, especially those in informal, non-standard, or platform-based jobs, often lack access to traditional social security system. This shift requires modernized frameworks that can adapt to new forms of work and provide protections that are both portable and flexible. Reforms are necessary to ensure that social protection systems remain relevant and effective in this changing landscape. The third one, expanding coverage and enhancing benefit adequacy. One of the core goals of social protection reforms is to close the existing coverage gaps, particularly among vulnerable and marginalized populations such as informal workers, women, youth, migrants, and persons with disabilities. Expanding coverage to ensure that more people are included under the umbrella of protections. At the same time of benefit
Reform should aim to improve the adequacy of benefit, ensuring that support is not only available but also sufficient to maintain a decent standard of living. This dual focus on breadth and depth is essential for fostering inclusive and resilient societies. It shows that social security systems are key to protecting people from poverty and promoting economic stability. As labor market evolve with more informal and non-traditional jobs, many workers remain uncovered by existing systems. Reforms are needed to modernize these systems, expand coverage, and ensure benefits are adequate. The goal is to create inclusive, adaptable, and fair social protection that reaches everyone, especially the most vulnerable. So, the key objective of reforms. This is three key objectives of reforms. First one, equity. Second one, inclusivity and adaptability. Equity is to ensure that no worker is left behind, regardless of their employment status. Inclusivity, address the needs of self-employed individuals, women, and also migrant workers. Adaptability, modernize system to meet the needs of changing labor market. The three keys works towards ILO Convention 102 for the minimum objective for all the 9 branches to the percentage of the population protected by social security schemes. The level of the minimum benefit to secure to protected person as well as to the condition for entitlement and period of entitlement to benefits. This is the chronology of the social security protection in Malaysia. As we know, social security Malaysia is under agency of the Ministry of Human Resources. It was established in 1971 to administer and implement. Currently, we got 4 acts. The first one is for the Employee Social Security Act 1969, Self-Employment Social Security Act 2017, Employment Insurance System Act 2017, and the latest one is Housewife Social Security Scheme 2022. To provide a comprehensive social security protections from cradle to grave for the well-being of all. Perkeso start in early 1971 until 2022, and we will be some of the ongoing introduction of voluntary scheme for housewife and informal workers, enhance of benefit in order to make higher compensation, better rehabilitation services, greater digital integration for registrations, claims, and compliance. So where are we now? The information highlights the needs for social security reforms is to address coverage gaps and improve benefit adequacy for vulnerable groups, especially for self-employed individuals, women, and migrant workers. While existing law for Act 789, 838, 804 provide some protection, challenges like irregular incomes, job insecurity, and lack of benefit portability persist. Proposed reforms focus on expanding coverage, ensuring equitable access to benefits, and enhancing social security system to adapt to modern labor market challenges. So, for the implementation strategies, successful reforms required political will and public support through tripartite engagement.
digital platform to track contributions and benefit through data sharing for more accurate eligibility and payment system. System in order to gain trust towards benefit claim, key enablers for strengthening social security system. The first one, policy coordination, effective social security required alignment across multiple agreement towards government agencies and policies. Coordinated efforts ensure consistent implementations, avoid overlap, and maximize resource efficiency. With government collaboration with employer and unions tripartite cooperation between the government, employers, and workers' union is crucial. This partnership ensures that social protection policies are practical, inclusive, and reflect the needs of all stakeholders. International cooperation for migrant workers strengthening ties with other countries helps improve protection for migrant workers through bilateral agreements, data sharing, and cross-border social security coverage. System integration and integrated system are essential to deliver benefits efficiently and avoid administrative delays. Interconnected platforms enhance service delivery, reduce redundancies, and support better tracking and enforcement. Data and technology reliable collection and analysis support monitoring of trends and evolving needs. Big data and AI also can drive smarter policy making, predict future and demands, and customize benefit offerings based on real-time insight. So, since after this we got a session for lunch, so I make it simple and fast to make it as a conclusion. Social security needs to be updated so that everyone, especially self-employed people, women and migrant workers, gets fair protection. To make this happen, the government, employers, and workers must work together. This will help create a system that is fair, strong, and ready for future challenges. Monitoring to assess what are the latest technology that could be used. Consider becoming market leader or follower with reasonable consideration on cost. So, what the importance of social security reforms? In order to make it inclusive and resilient system, reforms are critical to ensure social security system are inclusive, adaptable, and able to withstand future challenges. What is the targeted focus? Prioritizing coverage for self-employed individuals, women, and migrant workers promotes fairness and equity. These groups are often unrepresented in traditional social protection framework. Self-employed workers frequently lack mandatory coverage, leaving them vulnerable to income shocks. Women often face interrupted work histories due to caregiving responsibilities, affecting their access to benefit. So what happened to migrant workers? Migrant workers face legal, administrative barriers to enrolling in social protection scheme. By prioritizing this group, reform can help close existing coverage gaps and promote social justice. Collaborative approach. Meaningful and lasting change requires strong collaborations among governments, employers, and workers.
such as in order to monitoring tools for strategic implementation, in order to support and guide technology integration and reform strategies, monitoring framework are useful. Gather Magic Quadrant evaluate technology vendors based on market presence and completeness of vision. Frosters with similar to Gartner but provides more detailed insight into vendor strategy and execution. IDC MarketScape specializes in assessing IT, telecommunications, and consumer technology market, offering insights into competitive positioning. By using these monitoring tools, policymakers can track trends, assess technology readiness, and make data-driven decisions to support social security modernizations, including the adoption of AI and big data in the future for analysis. So, that's all from me. Thank you, ladies and gentlemen. Assalamualaikum. Thank you very much, Ms. Jaslina, for a very insightful presentation as well. Of course, all of us must be agreed that the social security is the fundamental, especially for the economic security. After this, we'll have a short session for the discussion. And on this session, I would like to invite all of the participants to actively participate, maybe asking some of the questions. I hope it's not that hard, and hopefully the panelists will be able to answer all of the questions. And I also make some of the points for the question as well. Some of the coverage of the presentations that would like to elaborate and to emphasize more into the session of discussion. And I would like to give a kind reminder also, after the session, we would be moving forward to the closing sessions. After the discussion session, I will give the floor to the Master of Ceremony. She will invite ISA's presidents to give the closing remarks, and also for another sessions of the closing event. Thank you very much.
Thank you very much. I would like to welcome Sayyidah Radia Mahroki from Social Protection Fund of Oman, and also Sayyidah Nawal Ahmed Al-Awaid from the Social Insurance Organization of Bahrain. And last but not least, Ms. Jaslina Binti Alias from Perkeso, Malaysia, to go on the stage and to start the discussions. The seating arrangement is correct. Please give a hint. Otherwise, we could sit anywhere. Please, in Fadliki. Thank you very much, Madam, to be able to be on stage and continuing our interesting discussions. On this session, I would like to emphasize more from your presentations. I would like to invite all of the participants, should you have any questions for the panelists. And I would like to start from Ms. Radia, if you like. I've heard a very interesting presentations from SPF Oman for the past 2 days. I'm really curious about how are the international social security systems evolving to ensure the mandatory and automated registrations for the informal workers, and what role do integrated data platforms play in achieving the social security coverage, particularly that, as we've seen in the models like Oman's digital linkage with the commercial licensing. Please. Thank you, Ajit, and I will answer in Arabic. So, okay. Regarding your question, بالنسبة لسؤالك أو السؤال اللي طرحه، طبعا موضوع الإلزامية التغطية أو شمولية التغطية للعمانيين العاملين لحسابهم الخاص والقطاع الغير منظم تطلبت عدة أمور، أو هناك أيضا توجهات كانت وراء هذا الشمولية. توجهات مختلفة، قد نبدأها من طبعا مثل ما ذكرت في العرض رؤية عمان 2040، أو قبل ذلك إذا صدور المرسوم السلطاني 2013 عندما كان نظام اختياري كان هناك مشرع قانوني. فإذا التشريع القانوني جدا مهم في هذا الموضوع وتأطيره في إطار تنظيمي بحيث يضمن التسجيل في هذا النظام. رؤية عمان 2040 وصدور المرسوم السلطاني لمنظومة الحماية الاجتماعية في 2023 وكذلك التوجهات السامية بهذا الموضوع كانت من أهم الموجهات لضمان تسجيل هذه الفئة. التشريع جدا مهم، الحوكمة أيضا مهمة في هذا الموضوع، الاتفاقيات أو الإجراءات المشتركة بين المؤسسات ذات العلاقة، بما معنى موضوع البيانات تطرق في سؤاله فيما يخص موضوع البيانات أيضا تعتبر جدا مهمة. يعني ليس فقط في موضوع اللي هو القانون أو الحوكمة، طبعا لو وجد القانون ووجد الحوكمة لكن بدون أي إجراءات تكاملية بين المؤسسات وأيضا بدون وجود أي بيانات موثوقة، أعتقد أن النظام ما كان ممكن يتفعل أو يشتغل بالطريقة الصحيحة. لذلك كان لابد العمل على استجلاب البيانات من مصدرها واستسقائها من مصدرها الرئيسي. ففعلا يعني شكل موضوع استجلاب البيانات من مصدرها الرئيسي زيادة في التغطية التأمينية لهذه الفئة. مثل ما ذكرنا موضوع السجلات التجارية والتراخيص، يعني توجد في جهة واحدة حاليا وزارة التجارة، سهل كثير من الأمور في هذا الموضوع. نعمل حاليا على الربط مع عدة جهات أخرى أيضا لضمان استسقاء البيانات وموثوقية في البيانات. طبعا الموجهات الدولية والممارسات والمعايير الدولية أيضا كان لها دور، لأنه دائما هناك ما تشير في أهمية موضوع الداتا انتجريشن أو تكاملية البيانات.
تكاملية البيانات تلعب دور كبير في موضوع الشمولية وفي موضوع أيضا حتى الاستدامة المالية. بمجرد الحصول على هذه البيانات تتوسع التغطية، أيضا تضمن دخول عدد كبير من المشتركين سواء كان في نظام العمل حسابهم الخاص أو في أي أنظمة أخرى، وبالتالي أيضا ضمان تحصيل الاشتراكات والاستدامة في هذه المنظومة. Hopefully I answer your question. شكرا جزيلا سيدة. I fully agree. I think it's a full combination of the stakeholder management, the policy support from the government, and also the data as well. I believe that data is the new oil. Like it or not, we are facing into that directions. And indeed, based on my experience as well, as the Director of International Relations and Stakeholder Management back then in the Southeast Asia region in Indonesia, I believe that the comprehensive policy and also cooperations is the very critical and crucial foundations for it. I would like to, moving forward to you, Saida, from the SIO Bahrain perspectives. Again, please, if you like to answer in Arabic, it's completely free. I would like to emphasize and knows more about how the SIO Bahrain ensuring that the migrant workers, this is the hot issues, not only in the Gulf countries, but also I think worldwide, how you ensuring that the migrant workers receive the adequate social protections benefits about it, and what's the next steps from the Bahrains to to cover fully about the the migrant workers. شكرا لسؤالك. سؤال مهم ويهم الجميع. نفس ما تفضلت أن هذا السؤال أو هاي الموضوع يمكن حيوي، وبالنسبة لنا إحنا في البحرين نظام التأمين الاجتماعي شمل غير البحرينيين منذ إصداره من 76 فيما يخص تأمين ضد إصابات العمل، وفيما يخص شمولهم في فرع التأمين ضد التعطل من 2006. فيما يخص شمولهم في فرع التأمين ضد إصابات العمل نستحصل اشتراكات من صاحب العمل لما يتعرضون حق أي حادث مهني أو إصابة عمل وتترتب على هذه الإصابة عجز يقل عن 30%، فهم إذا كانوا موجودين في البحرين للعلاج من ثم استئناف العمل نتابع معاهم بشكل مستمر موضوع العلاج، يتلقون العلاج في المستشفيات سواء الحكومية أو الخاصة حتى تصل إلى استبدال الأطراف، فيتلقون العلاج بشكل متكامل نتحمل إحنا التكلفة. ممكن أنهم يتلقون العلاج خارج البحرين كذلك توصلهم مبالغ تغطية العلاج، ما في أي مانع، ويتم التنسيق والترتيب مع سفارات الدول. هاي بالنسبة حق إصابة العمل إذا كان الحادث أو الإصابة المهنية ترتب عليها عجز أقل من 30%، ولكن إذا ترتب على الإصابة عجز أكثر من 30% أو وفاة المؤمن عليه، فنصرف المعاش للمؤمن عليه إذا كان موجود على قيد الحياة، وإذا لم يكن موجود على قيد الحياة نستمر في صرف المعاش للمستحقين عنه حتى لو ما كانوا مقيمين في البحرين، حتى لو كانوا خارج البحرين، طبعا بالتنسيق والتواصل مع السفارات دولهم. فيما يخص تأمين التعطل أو البطالة، الغير البحريني مشمول بالتغطية التأمينية في فرع التأمين ضد التعطل، لذلك لما غير البحريني يتعطل وهو موجود في البحرين راح يصرف له تعويض التعطل. إذا كانت إقامة قانونية موجود راح يستحق التعويض الموجود اللي يصرف للبحريني كذلك. هذه في تأمين ضد التعطل. الآن بالنسبة حق مكافأة نهاية الخدمة، طبعا هو نظام
استحدثناه مؤخرا. يعني احنا كصندوق تقاعد وتأمينات اجتماعية من قبل 2024 ما كنا مسؤولين عن صرف مكافأة نهاية الخدمة، ولكن كان الصرف مسؤول عنه صاحب العمل ومنظم في قوانين العمل، ما كانت لا علاقة بالتأمين الاجتماعي. ولكن الآن أصبح الفترة الجديدة اللي من بعد 2024 راح يدفع صاحب العمل الاشتراك لنا للصندوق، وإحنا راح نصرف المكافأة عند انتهاء خدمة المؤمن عليه. طبعا في إجراءات يعني خلينا نقول إجراءات تنظيمية صارت بيننا وبين المؤسسات الحكومية الأخرى. مثلا هيئة الحكومة الإلكترونية، إحنا لما يجي شخص يدخل البحرين لازم يكون عنده رقم. نعم نعم. في إجراءات سويناها مع الجهات الحكومية لتنظيم الصرف، يعني يفتح له حساب. في عندنا نظام اسمه الإيكي، فكل واحد كل شخص سواء بحريني أو غير بحريني يكون عنده سجل موجود في البيانات، في رقم الآيبان. فقاعدين نحاول نضبط الأمور بحيث أنه ما يطلع من البحرين، ما يغادر البحرين إلا وهو مستلم مكافأة نهاية الخدمة. وقاعدين ندرس موضوع أن نضبط مع المؤسسات المالية بحيث أن حتى لو صار في تأخير لصرف المكافأة لأسباب قد تكون خارج عن إرادة الهيئة، ممكن احنا نتواصل معه ونصرف له مكافأته حتى لو غادر البحرين. ففي حرص من جانب الهيئة على أن هي تصرف المكافأة قبل مغادرته، وإذا صار يعني لأي سبب من الأسباب، لسبب يخص المؤمن عليه نفسه أنه هو مضطر أنه يغادر البحرين بصفة مستعجلة، نصرف له المكافأة في الخارج. شكرا جزيلا سيدة. Very interesting case and experience from Bahrain. And now moving to you, Ms. Jazlina. From the Bahrain explanations about the comprehensive, let's say, progress of the migrant workers protection, on the perspectives of Malaysia, in light of the recent reforms of the enhanced, let's say, mandatory contributory pensions or provident fund, how has Perkeso expanded coverage also to include the others than the migrant workers, also the self-employed individuals, like you mentioned before in your presentations, domestic housewives and so on, but also including more broader self-employed female workers as well? And maybe in the future, what new branches or benefits that would have been introduced to broaden the scope of Malaysia's social security system? Please. Okay. For the self-employed workers, I know we are widening sectoral coverage. Currently, we have 20 sectors. So Perkeso plans to expand the self-employed social security scheme to cover even more informal and gig economy sector. So through integrated digital registrations and contribution platform, through platforms like self-employed contribution management system, Perkeso is streamlining the registration and payment process to encourage higher uptake. Rather than that, with governments supporting subsidies and matching contributions are being explored to ease the financial burden and increase voluntary participations among the self-employed. We also do some awareness and outreach campaigns, collaborate with platform provider to promote awareness about social protection benefit among informal sector. So further, for the women, we are targeted coverage for domestic workers as well. Perkeso aims to improve enforcement, but in soft approach, being explored to easy and to improve our compliance in registering domestic workers. Many of women
under social protection schemes. Gender inclusive policy designs, future reforms are expected to address some care responsibilities, maternity-related benefits, and under gender-specific risks under Perkeso umbrella itself. Support for females entrepreneurs by integrating with women-centric small, medium entrepreneurs platforms and microfinance networks. Perkeso also seeks to ensure self-employed women are also not left behind. As Bahrain said just now, for migrant workers, we do the bilateral agreement and portability so that the social security agreements to enable portability of benefits when migrant workers return to their home countries. Culturally inclusive outreach, Perkeso is developing multilanguage materials and apps in order to educate migrant workers about their rights and also their benefits. For the time being, as future vision for Perkeso, we are broader strategic visions, alliance with national social protection policy, which we are aims to create a life cycle-based and inclusive protection framework. Use also the technology and data integration to improve our service delivery as well. Strengthens the institutional coordination between government agencies for seamless the coverage. So these forward-looking strategies mark a significant shift toward a more universal for Perkeso, inclusive and resilient social security system in Malaysia as relevant for all, whether you are local or you are from migrant workers as well. Thank you. Thank you very much, Ms. Jaslina. Very also interesting perspectives, and it's such a great relief to see all of the efforts from Oman, from Bahrain, from Malaysia to ensure the same dignity and the same treatments to all of the workers, regardless the status of the citizenship and the status of anything else. So now I would like to invite from the audience if you have any questions. Unfortunately, because of the time constraint, I would like to accept maximum 3 questions, if any, from the floors. I see one from the center, second from the back, and number 3. So, yes. Yes, the microphone, please. The first one in the center, please. Yes. من فضلك سيد. Arabic أو English من فضلك. من فضلك من فضلك. السلام عليكم، صباح الخير. صراحة عروض كلها مميزة، وإذا تسمحوا لي بس أسأل 3 أسئلة بشكل سريع. السؤال الأول الأخت الرضية بخصوص القفزة اللي صارت ما شاء الله في المؤمن عليهم من 20,000 ل 120,000. قلت في أسباب كثيرة، من ضمنها تشريعي، من ضمنها تقني، من ضمنها ربط. بس وش أفضل أو وش يمكن السبب الكبير أو السبب اللي أثر بشكل أكثر من سبب ثاني؟ في المملكة عندنا تجربة قادمة في نفس الموضوع، فودنا نستفيد من تجربتكم. سؤال أيضا للأخت نوال بخصوص نهاية الخدمة. نهاية الخدمة المتعلقة في غير البحرينيين، هذه عبارة عن اشتراكات يدفعها صاحب العمل ولا عبارة عن نهاية الخدمة تأخذونها؟ السؤال الثاني، متى طبقتوها في نهاية الخدمة؟ والسؤال الأخير، أعتقد زي ما فهمت أن البحرينيين ما عندهم نهاية خدمة، بتأكد من ذا. السؤال الأخير لزميلتنا من ماليزيا، سمعت عن هاوس وايف talked about cover housewife. Can you give more detailed about housewife? Is it protection? Is it include different benefits or just pension? Thank you.
Please, Saida, you might answer directly. شكرا لأخ فهد. بالنسبة لسؤالك الأول، طبعا هناك وجود محركات أساسية هي ساعدت وساهمت في هذه الطفرة أو القفزة بالنسبة للعدد المسجلين فعلا. يعني مثل ما ذكرنا أنه كان تقريبا ما بين 30 أو 35 ألف فقط في نظام العماني العام لحسابهم الخاص. حاليا حسب الإحصائيات الموجودة 120 ألف. المحركات الأساسية لولا التكاملية بين هذا المحركين اللي هو القانون وجود إلزامية التسجيل في هذا الموضوع عطى دافع كبير، أو أنه حتى لو كان هم ما عندهم الدافع عطى الصندوق الدافع لتسجيلهم، لأنه كونه إلزامية وضرورة شمولهم بالتغطية التأمينية، ويعني بحيث أنه no one behind، يعني مثل ما يذكر دائما أنه يعني فعلا يكون كل حد مشمول بهذه التغطية. طبعا التوجه الاستراتيجي ذكر في موضوع أيضا أنه كل فئات المجتمع تكون مغطاة تأمينيا وحياة كريمة ومستدامة للعيش الكريم. فعلا هذا جزء لا يتجزأ، موضوع اللي هم العاملين لحسابهم الخاص سواء كانوا من رواد أعمال أو من أصحاب أعمال أو مهن حرة وغيره، فإلزامية تسجيلهم كانت ضرورة بمشرع قانوني. الموضوع الآخر اللي هو أيضا العمل وساهم في هذا التوسعة، موضوع فعلا اللي هو تكاملية البيانات، الربط والأخذ البيانات من مصدرها وتعاون المؤسسات الأخرى ذات العلاقة كان له فعلا دور كبير. يعني إحنا لو وجد القانون كإلزامي بدون هذه البيانات أعتقد أن النظام ما كان يتفعل، ولكن نقدر حتى نوصل لهذه الفئة. خلى هذا الموضوع موضوع البيانات واستقلاب البيانات وإرسال حتى الفاتورة إلكترونيا. يعني إحنا عملنا موضوع اللي هو الحين القانون والتشريع إلزامي، بعدين عملنا موضوع اللي هو ربط البيانات واستقلابها من مصدرها، بعدين إرسال فاتورة نفس الشيء إلكترونيا بحيث أنها تروح مباشرة لصاحب العمل حتى عن طريق رسالة SMS. وصلت له الفكرة، وصلت له أنه هو مشمول بالتغطية التأمينية. لذلك ضمننا أن إحنا حصلنا قاعدة اللي هو البيانات لهذه الفئة. طبعا ما زالت هناك فئة حتى لو مع وجود الإلزامية وموجود الربط، ما زالت هناك فئة لن يعني نحاول أن نصل إليها، ما وصلنا لها كامل 100%. وأعتقد أنه في المرحلة القادمة اللي هو وبدينا نشتغل فيه اللي هو موضوع الربط مع الجهات الأخرى ذات العلاقة اللي هي معنية بإصدار الترخيص نفسه. أذكر هنا الموضوع اللي هو تصحيح البيانات. بالنسبة لهذا الموضوع يعني شجع الجميع أنهم يستخرجوا السجل التجاري، أنهم يجددوا سجلهم التجاري، أنهم حتى لو كانت يعني هي فعلا ربة منزل جالسة تمارس عملها أو مشاريعها المنزلية في البيت، شجعها أنها تطلع ترخيص تجاري. التصنيف اللي وضعته وزارة التجارة سهل كثير من المواضيع، يعني فرق بين الفريلانسر العمل الحر، وفرق بين اللي هو المؤسسة الصغيرة والمتوسطة، وفرق بين حتى اللي هم يمارسوا أعمالهم أو اللي هي مشاريعهم المنزلية أو حتى عن طريق المنصات البلاتفورم. طبعا الحين هذا العمل جدا يعني شائع، فهناك تصنيفات احنا مشينا على هذه التصنيفات بحيث نقدر حتى نحصر من هي هذه الفئة من كل يعني اللي تشتغل في العمل الحر واللي تشتغل في الأعمال المهنية واللي تشتغل في الأعمال المستقلة أو المنصات أو غيرها. فالتعاون الجهات جدا مهم في هذا الموضوع. Bahrain maybe before we go to Malaysia. بالنسبة حق الأسئلة اللي طرحت عن مكافأة نهاية الخدمة، راح أبتدي يمكن من السؤال الأخير وهو مدى استحقاق البحريني لمكافأة نهاية الخدمة. طبعا البحرينيين لهم مكافأة نهاية الخدمة في القطاعين مع اختلاف التنظيم. يعني البحريني في القطاع الخاص لأن في عندنا سقف للأجر التأميني الخاضع للاشتراك المحدد بواقع 4000. فالبحريني اللي يستلم فعليا أجر أكثر من 4000، فصاحب العمل المفروض أنه هو يعني قانونا أنه هو يصرف له مكافأة نهاية الخدمة عن ما يزيد عن 4000. أما ما يقل من أقل من 4000 إلى غاية 4000 صندوق التأمينات الاجتماعية هو المسؤول عن صرف مكافأته عند انتهاء الخدمة اللي هي محددة بواقع 3%. بالنسبة حق العاملين في القطاع العام لهم مكافأة يمكن احنا نسميها مكافأة 3%. ممكن
هي نفس مفهوم مكافأة نهاية الخدمة. فالجواب على السؤال أن البحريني له مكافأة نهاية خدمة، نعم، في القطاعين بالتنظيم القانوني ذي بشكل مختصر. بالنسبة حق سؤال الاشتراكات، نعم توجد اشتراكات شهرية لمكافأة نهاية الخدمة فيما يخص العاملين في القطاع الخاص غير البحرينيين، يلتزم بسدادها صاحب العمل فقط. احنا لأن في قانون العمل مكافأة نهاية الخدمة تعطى لغير البحريني بمعدل نص أجر عن كل سنة من سنوات الخدمة الثلاث الأولى. من بعد 3 سنوات راح يستحق مكافأة بواقع أجر واحد كامل عن كل سنة من بعد ال3 سنوات. فلما وضع نظام مكافأة نهاية الخدمة لغير البحرينيين تم الأخذ بعين الاعتبار الأحكام اللي موجودة في قانون العمل، لذلك تم تحديد نسب الاشتراكات اللي يلتزم فيها صاحب العمل فقط على أساس بما يعادل أو بما يتوافق مع قيمة المكافأة، مكافأة نهاية الخدمة. لذلك صاحب العمل راح يدفع 4.2 عن ال3 سنوات الأولى لتعادل نص أجر عن كل سنة. بعد ذلك راح يعني يرتفع الاشتراك على صاحب العمل ليصل إلى 8.4 عن السنوات اللي تلحق ال3 سنوات الأولى. بالنسبة حق السؤال الأول، أعتقد إذا ما نسيت أنه كان عن إحنا متى طبقنا النظام. طبعا التعديل أو صار في 2020، ولكن ربط التعديل بإصدار قرار من مجلس الوزراء يفصل وينظم الأمور التفصيلية للنظام. لذلك القرار ذي صدر في نهاية 2023 وتم التطبيق من مارس 2024 على أساس أنه كان في عندهم توجه لتهيئة أصحاب العمل لهذه النظام، لأنهم كانوا أصحاب العمل متعودين أن يدفعون المكافأة عند انتهاء خدمة العامل، ولكن الآن راح يكون في التزام جديد عليهم، التزام شهري. لذلك كان في متسع من الوقت أنهم يتهيئون ويهيئون أنظمتهم. Okay. As usual, for the new incentive of new coverage, we are to face all the challenges. Let's say for self-employed, lack of a cross of traditional social security benefit, irregular incomes, verifying of working conditions. There is a challenge for women because women often face lower earnings and job insecurity, maternity and child care gaps in social security. For migrant workers, lack of portability, access to home country benefit, differences in social security regulation across border. But to tackle or to face the challenge, we need to working on progressively. In order to build up as self-employed, we propose the kinds of reforms in order to inclusion of self-employed workers in invalidity pensions currently, health insurance and unemployment benefits. So to make it flexible, contribution schemes tailored to the self-employed circumstances. For women, in order, currently we only cover until 55 years old. So we are planning to extend coverage until 60 years old, enhance maternity and parental benefits, improve childcare and family support benefits. Last, we also looking forward to equal access to benefit and reducing gender disparities. For the migrant workers, as you know, with cross-border agreements to ensure migrant workers receive benefits, even though it come back to their country, creations of bilateral or multilateral social security agreements to make sure understanding between two parties or between two countries, so that we can elaborate or we can communicate with the contributor as well to make sure they understand the whole
picture of a social security as well. Thank you. Thank you. I hope it answered your questions. And of course, after this, we can discuss furthermore after the sessions. Again, because of the time constraint, I would like to receive maximum 2 questions from the floors. I think number 2 from Lebanon. Okay. Please, sir. بداية شكرا للسيدات الكريمات على تقديم العروض القيمة. عندي 3 أسئلة. السؤال الأول للسيدة من سلطنة عمان. تم الإشارة إلى خضوع عمال المنصات. السؤال كيف تم ذلك؟ هل من خلال تسجيل العامل نفسه وتسديد الاشتراك؟ كون المنصات في إشكالية حول بخصوص الولاية القانونية للمنصة لأي جهة تتبع. بس إذا بتعطينا فكرة عن الإجراءات اللي تم وضعها للالتزام بالخضوع، إذا كان إلزامي أو بتسديد الاشتراك. للأخت من مملكة البحرين، تم التطرق إلى زيادة نسبة الاشتراك من خلال الإصلاح اللي تم إلى 27%. كيف بيتم توزيعها؟ وهل كان هناك معارضة من أطراف الإنتاج عند الزيادة؟ وما هي الأثر على ديناميكية سوق العمل في المملكة إلى جهة التسرب من القطاع المنظم إلى القطاع الغير منظم؟ الأخت من ماليزيا، ما بعرف إذا توضحت من خلال الإجابة. كنت سؤالي هو للحماية الاجتماعية للعمال غير الماليزيين، هل بيحصلوا على معاش تقاعدي أو مكافأة نهاية الخدمة؟ في حال المعاشات بيتم تحويلهم لبلدانهم أو من خلال اتفاقيات ثنائية مع بلدانهم؟ شكرا. نعم، بالنسبة للسؤال الأول، طبعا هو لما صار إلزامي أصبحت كل الفئات مشمولة بهذه التغطية، والفئات هذه اللي طبعا هي مستخرجة كانت سجل تجاري أو ترخيص. بيانات السجل التجاري والتراخيص هي اللي سهلت موضوع التطبيق الإلزامي. فمجرد يعني لانعكاس البيانات من مصدرها الرئيسي اللي هو وزارة التجارة أو الوزارة المانحة لهذه التراخيص والسجلات لقاعدة بيانات الصندوق، اوتوماتيكلي ارتبطت بموضوع اللي هو الفاتورة الإلكترونية، الاشتراكات. فالسيستم مباشرة يربط بيانات التسجيل اللي هي معتمدة على الرقم المدني لصاحب العمل. طبعا كلها هذه مترابطة مع بعضها. السجلات الوطنية كذلك أيضا موضوع الرقم المدني يتم المطابقة. يعني سابقا كنا نعمل على موضوع رقم المشترك، لكن في المنظومة الجديدة سعينا على أساس أن نحسن في موضوع البيانات، فارتبطت بالرقم المدني لصاحب العمل. لذلك البيانات تقريبا فيها موثوقية كبيرة جدا. يعني السجل يكون طبعا نشط، فأي حاجة يعني فيها أخطاء ما متوافقة مع الضوابط مباشرة يستبعدها النظام قاعدة البيانات في الصندوق. هذه البيانات تغذي نظام الفوترة في الاشتراكات، والفاتورة تصدر أوتوماتيكلي شهرياً لصاحب العمل وتروح له مباشرة، حتى لو كان هو يعني ما قدم بنفسه للصندوق أو أنه حتى ما عنده دراية بموضوع اللي هو شموليتي في موضوع التغطية التأمينية. تروح له الفاتورة وتكتب له أنه أنت مسجل في كذا كذا وعليك التزام شهري، وتصدر باللي هو طبعاً المينيمم. هو عاد بإمكانه صاحب العمل يرفع الاشتراك حسب دخله، فممكن يصحح هذا الاشتراك والمساهمة. كلها العملية تتم آلية، يعني التسجيل ما يكون أبداً بتدخل يدوي ولا يكون عن طريق اللي هو البوابة الإلكترونية للصندوق، إنما عن طريق مصدر البيانات. السداد أيضاً كذلك إلكتروني، توجد عدة قنوات في السداد هو يختارها بنفسه. رفع طبعاً اللي هو المساهمة الشهرية نفس الشيء كذلك متروك له الموضوع بنفسه. هذا بالنسبة للي هم عندهم تراخيص وسجلات تجارية نشطة في وزارة التجارة. بالنسبة وطبعاً من ضمنها المنصات، أنت ذكرت المنصات، طبعاً من ضمنها المنصات اللي يشتغل في المنصات حالياً لديهم تراخيص، وكذلك أيضاً اللي يشتغلوا في موضوع المؤثرين. لكن طبعاً أنا ما أجزم أنه 100% كل هذا اللي جالسين يمارسوا أعمال المنصات ولا المؤثرين وغيره مستخرجين اللي هم سجلاتهم تجارية أو تراخيصهم، بس هناك أيضاً حوكمة في موضوع هذا في هذا الجانب من قبل الجهات المعنية نفسها.
فيما يتعلق بالقطاع غير المنظم اللي هم خارج سوق العمل، اللي هم ما مشمولين بأي تغطية إلزامية أو غيره، هذولا اختياري. تم يعني إتاحة يعني البوابة الإلكترونية في الصندوق نفسه أنهم يسجلوا بنفسهم اختياري في هذا النظام، اللي هم طبعا ذكرنا من ضمنهم ربات البيوت، وإذا كانوا طلبة فوق عمر 15، إذا كانوا باحثين عن عمل، أو حتى أي حد يعني في البيت ما بين سن 15 إلى 60 وهو لا يعمل أو خارج سوق العمل، هذا تحت الإطار الاختياري، لكن تشملهم جميع الإجراءات وجميع المواد القانونية المتعلقة بنظام العاملين العمانيين لحسابهم الخاص، بحيث من حيث موضوع اللي هو اشتراكاتهم والمرونة في سداد الاشتراكات. بالنسبة حق موضوع الاشتراكات وزيادتها لتصل إلى 27%، طبعا زيادة الاشتراكات صارت في أبريل 2022، ولكن تطبيقها كان بالتدريج. يعني بالنسبة للمؤمن عليهم كانوا يدفعون قبل 2022 6% من الأجر، فالزيادة لما صارت زيادة 1% على المؤمن عليهم، ولكن مو بشكل مباشر، خليناها تطبق من يناير 2023 علشان تكون متزامنة مع الزيادة السنوية للرواتب والأجور في القطاعين. هذه بالنسبة للمؤمن عليهم. بالنسبة حق جهات العمل سواء الحكومة أو أصحاب العمل في القطاع الخاص، بالنسبة للحكومة كانت حصتها في الاشتراكات تبلغ 18% قبل التعديل، ولكن من بعد التعديل مباشرة من مايو 2022 بعد إصدار القانون زدناهم 2%، أصبحت الحكومة تتحمل 20%. بالنسبة حق مؤسسات القطاع الخاص أو أصحاب العمل في القطاع الخاص كانوا يدفعون 9% في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة، و3% في إصابات العمل. فأول ما صدر القانون زيادة في نسبة الاشتراكات عليهم كانت 2%، وبعد ذلك قاعدين نزيد كل يناير 1% على صاحب العمل لغاية ما نصل إلى 20% في 2028. فزيادة الاشتراكات صارت بشكل تدريجي، هذه ردا على تقبل أصحاب العمل والمؤسسات حق زيادة الاشتراكات. بالنسبة حق الشق الثاني من السؤال، ألا وهو أن شلون كان تأثير زيادة ذي الاشتراكات على موضوع التوظيف، وشلون الناس تتطور في أو العاملين في القطاعين يتطورون في العمل. الإصلاحات اللي صارت بالتزامن مع مشاريع تنموية ومبادرات قدمتها الحكومة فيما يخص دعم مؤسسات القطاع الخاص. فمثلا في مبادرات قدمها صندوق العمل تمكين تدعم مؤسسات القطاع الخاص في 3 جوانب. في جانب توظيف البحرينيين اللي هو مشروع التوظيف الوطني، أو مشروع مبادرة ترقي البحرينيين في مناصب قيادية في القطاع الخاص، وكذلك تدريبهم. فزيادة الاشتراكات تزامن، أو الإصلاحات اللي صارت تزامنت مع مشاريع ودعم لمؤسسات القطاع الخاص في تقديم دعم، تمويل تدريب البحرينيين، تمويل ترقيتهم في تهيئتهم إلى مناصب أعلى، وتوظيفهم كذلك. ففي دعم مخصص لمؤسسات القطاع الخاص للحفاظ على توظيف البحرينيين. Okay. For payment of benefit for foreign workers is paid to foreign worker itself and their dependents, either as temporary or periodical payments, even though they are in their home country. We also convert to their currency if needed. So in order, when we have agreements, it's much more easier if there is an issue or constraint while making payments quickly and accurately. To make sure all the conditions in order to do the payout, we also do a comprehensive campaign
to make sure that the migrant workers know what their rights and what they need to do in order to make sure of the documents or any of regulator or regulation documents needed in order for us to transfer to through electronics. Within the electronic, we can avoid any challenge that will be an issue for both countries, that the money or the amounts benefit pay out cannot reach to their dependents or their for migrant workers itself. So to make sure all this can be done smoothly, it's better to have between both countries in some sort of agreements of OMOU. It's a minimum requirement. Okay. Thank you very much. I would also like to remind all of you that ISA has the working group specialized for the migrant workers, the working group for the international data agreements, including the social security agreements, the bilateral agreements. So if you have the interest in the migrant workers, as the ISA members, of course, you have the privilege to use that the data and also the facility. And also the working group, for the other than data, also for the innovation hub. So we also have the innovation hub. Should you have any new projects regarding the data, regarding the enhanced coverage, you could use that also. I believe our time is come. Unfortunately, for the last questions, with all due respects, big apologies. We would be sufficient time to accommodate the questions. Maybe we can have the informal discussions after the sessions. And as we close, one thing is clear that from all of the very good presentation, very insightful, and also from all of the audience, one thing that is clear that reform is not a choice. It is a necessity. And today we have heard how countries are rethinking about the coverage, rethinking about innovating the benefit structures, and reimagining the future of social security. These efforts are not only technical. They are deeply human. We are talking about the human lives. We're not talking about the numbers. So every reform, inshallah, represents a chance to ensure that no one is left behind. Let us remember, whether you are a self-employed workers running a home business, a migrant worker contributing to across the borders, or let's say a young person, the gig economy, navigating today's informal economy, you deserve the security, dignity, and the same opportunity. Thank you again for our inspiring panelists, our experts for your leadership, sharing and insights. And in addition, thank you very much also for all of the participants, for all of your attention and your commitment to build a sustainable, stronger, and fairer social security systems to everyone. I now formally close the session. I will give the floors to the Master of Ceremony. Shukran jazilan, and I look forward to continuing the conversation throughout another event on another occasion. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. ضيوفنا الأعزاء، حضورنا الكريم، نرحب بكم أجمل ترحيب في هذا الحفل الختامي لندوتنا التي جمعتنا على مدى أيام ثرية بالنقاشات المعرفية والتجارب الملهمة في مجال الضمان الاجتماعي، ساعين جميعاً إلى مستقبل أكثر عدالة واستدامة لأنظمتنا الاجتماعية. وفي هذه اللحظة التي نطوي بها ختام الندوة، نحتفي بجهود صادقة وعطاءات مخلصة، ونتوقف عند محطات مضيئة كان لها بالغ الأثر في إنجاح هذا الحدث. نستهل فقرات الختام هذا الحفل
بكلمة يلقيها رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي سعادة الدكتور محمد عزمان، فليتفضل مشكورا. Bismillahirrahmanirrahim. Distinguished guests, esteemed colleagues, friends. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuh. Ahlan wa sahlan and very good afternoon. As we come to the end of this remarkable seminar, let me begin with gratitude to our gracious host, the Social Protection Fund of Oman, led by His Excellency Dr. Faisal Al-Farsi. Your hospitality has been exceptional. Let me reiterate it again. Your commitment to social security reform has not only set a new benchmark for the region, but has given us all valuable lessons to take home. To the International Labour Organization and all our international organization partners, thank you for your unwavering dedication to advancing social protection globally. And to each and every one of you policymakers, expert practitioners, thank you for your time, your insights, and most importantly, your commitment to making a real difference. Now, over these past 2 days, we have covered a great deal. We began by looking at Oman's groundbreaking reforms, understanding how bold policies and innovative strategies can reshape social security for the better. We engage in a rich regional discussions where ISA, ILO, UNICEF, and the World Bank help us navigate the complex trends that are shaping the future of social protection. We tackle financing sustainability, addressing the realities of aging populations, climate change, and the shifting nature of work. We heard valuable experiences from across the region, from Saudi Arabia, Lebanon, the UAE, Maldives, Oman, Bahrain, and Malaysia, showing us that while challenges may differ, the need for resilience, adaptability, and innovation is universal. And today, we turn our attention to the most pressing question of all. How do we extend coverage and enhance benefit adequacy? The conversations were clear. Whether we are talking about self-employed worker, gender equality, or migrant communities, the future of social security must be inclusive. We must design systems that reflect the realities of today's workforce and ensure that no one is left behind. Finally, we explored institutional transformations because reform is not just about policies. It is about people. It is about how we govern, how we use technology, how we make our services more responsive, more effective, and more human-centered. But now, as we conclude, the real work begins because knowledge without action is just potential. We cannot afford to leave Muscat with just ideas. We must live with resolve. So let me leave you with this thought. Every era has its defining challenge. This is ours. In a world that is changing faster than ever, where economic shocks, demographic shifts, and technological advancement rewrite the rules overnight,
social security must not be an afterthought. It must be a foundation for stability, for dignity, and for opportunity. That is the task before us. And I have no doubt that if we continue to work together across borders, institutions, and disciplines, we will build social security systems that are stronger, smarter, and more inclusive than ever before. So let us go to it. Let's turn ideas into actions. We shall revisit these action points during the World Social Security Forum this September. Dear ISA family, before I end my speech, I would like to give a special mention to Mr. Majid Fatullah, ISA Regional Coordinator in charge of the Arab countries. For those who may not know Majid will retire from the ISA Secretariat at the end of June 2025. This technical seminar will be his last mission as ISA representative to the region. Majid's retirement marks the close of a remarkable chapter in the ISA Secretariat. From leading numerous technical seminars across the Arab region to shaping key ISA initiatives, his dedication since 2002 has left a lasting legacy. As regional coordinator, he became a trusted face of ISA for many member institutions in Africa and in Arab region, strengthening cooperation and advancing social security system. Majid, we sincerely thank Majid for his outstanding service and wish him the very best in his retirement and future endeavor. Majid, please stand up. Last but not least, let us give a round of applause to our National Organizing Committee and translators who have been working tirelessly to make the event successful and minimize the language barrier between us these past 2 days. Thank you to the translator. And don't forget, I look forward to welcoming you to Kuala Lumpur for WSSF in September this year. With that, thank you. Shukran jazilan. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. ننتقل الآن إلى كلمة مكتب ارتباط الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي للدول العربية، تلقيها الأستاذة سارة بنوان الغنيم، ضابط اتصال مكتب ارتباط منظمة الإيسا للدول العربية، فلتتفضل مشكورة. ورحمة الله وبركاته. يطيب لي أن أعرب بداية عن جزيل شكري لصندوق الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان على استضافة الندوة الفنية بعنوان إصلاحات الضمان الاجتماعي المبتكرة لمواجهة التحديات الناشئة، وبناء على اجتماع مكتب الارتباط الذي تم على هامش أعمال المنتدى الإقليمي لآسيا والمحيط الهادي في الرياض في ديسمبر الماضي، تم الاتفاق على تكريم السيد مجيد فتح الله في سلطنة عمان من قبل الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، كونها أقرب فعالية ستتم استضافتها في المنطقة. لذا يسرني نيابة عن مكتب ارتباط الإيسا للدول العربية في دولة الكويت أن أتقدم بأصدق عبارات الامتنان والتقدير للسيد مجيد فتح الله، تقديراً للجهود الكريمة والتوجيهات القيمة التي قدمها خلال مهامه كمنسق إقليمي للجمعية الدولية للضمان الاجتماعي. إن ما بذله من تفان التزاماً برسالة الإيسا لتعزيز الضمان الاجتماعي بالدول العربية يستحق كل التكريم، وسيظل نموذجاً يحتذى به في العمل المؤسسي المشترك.
أخي مجيد، لقد كان لقيادتكم الحكيمة ورؤيتكم الثاقبة الأثر البالغ في دعم وتعزيز عمل مكتب ارتباط الإيسا للدول العربية في تطوير آليات الضمان الاجتماعي في المنطقة العربية. ونحن في مكتب الارتباط للدول العربية نثمن تفانيك وإخلاصك ونعرب عن عمق شكرنا لك، كما أننا نؤكد على استمرارنا في التعاون البناء مع المنسق الإقليمي السيد أجيد نرمكتي لتحقيق أهدافنا المشتركة خدمة للمجتمعات العربية. وفي الختام لا يسعنا إلا أن نسأل الله العلي القدير أن يكلل أيامكم القادمة بالنجاح وموفور الصحة والعافية. شكراً. نختم فقرات هذا الحفل بفقرة تكريم شخصية ساهمت بجهود مميزة في دعم مسيرة الجمعية وعززت من حضورها وتأثيرها في المشهد الدولي. ندعو الدكتور فيصل بن عبد الله الفارسي الرئيس التنفيذي لصندوق الحماية الاجتماعية، وسعادة الدكتور محمد عزمان رئيس الجمعية الدولية للضمان الاجتماعي، والفاضلة سارة الشبيعان ممثلة الأمانة العامة لدول مجلس التعاون لتسليم درع التكريم إلى الأستاذ مجيد فتح الله، فله منا كل الشكر والتقدير. ختاماً نتوجه إليكم بجزيل الشكر وعظيم الامتنان على التفاعل في الندوة، إلى أن نلقاكم في مناسبات أخرى. نود أن نلفت انتباه المدعوين لحفل جائزة البحوث العلمية بأن الحفل سيبدأ في تمام الساعة 7 في ذات القاعة. كما نلفت انتباه ضيوفنا الأعزاء من خارج السلطنة بأهمية التواجد في المطار قبل 3 ساعات من موعد رحلة العودة لضمان إنهاء إجراءات السفر دون أي تأخير. تقبلوا تحياتي، أنا محدثتكم خديجة العجمية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
ندعو المشاركين من جميع الدول الخروج إلى المنصة لالتقاط الصورة الجماعية، كما ندعوهم وباقي الحضور لتناول وجبة الغداء.